requirements in the industry itself is moving extremely fast. Nowadays we talk about the Industrial Revolution 4.0, artificial intelligence, machine learning. All of these fast moving technology development happening in the industry had to be met by the education system. So the first thing that industry leaders must feel that urgency, after which they have really to put it part of their DNA, part of their strategic thinking, part of their corporate strategy. And then basically take it to the second level to develop what's called successful collaboration business models. I can speak for a day or so. I have beautiful examples from, that shows the very successful stories between industry and education systems for both pre-college and after college. Two schools, one in Kuwait, one in Iraq, and then basically they developed the program. They developed it collaboratively with KPDM, the Valley, basically to develop the skill sets of the high school students. And there was a selection criteria for those students. They started selecting the students and worked with them for 3 years to advance their education skill sets and using a STEM-like format. As a matter of fact, they're using STEM. So they invested a lot of money to build the infrastructure, to develop as world-class laboratories, English language, science, computer, developing their soft skills such as critical thinking, innovation, and several problem solving. Arabic language, and then they supervise this. It's not Saudi. 60–70% of the students that were supported, they graduated from that program and enrolled in what's called world-class elite universities, majoring in medicine, engineering, computer science, and so on. So this is a very successful example for the pre-college. If you allow me to talk about the college, I cannot think of a better model that exists today between Saudi Aramco and university. They work together to develop a very strong business model with earth science and petroleum engineering college, where basically a significant endowment, with extensive, oversight program, basically to advance their laboratories, to even stimulate their HR policies to be able to recruit work authorities in that domain, and the result of this collaboration is unbelievable. Really, the petroleum engineering department of Computational University Petroleum Unit for the first time, entered the top 10 tier, departments using QNS, survey in the world. And not only that, but within 4 or 5 years, they reached the top 9, 8, and now today between the 4th and 5th, ranking petroleum engineering programs worldwide. So they are competing with Texas A&M,
They're competing with the University of Texas. They're competing with Colorado School of Mines. So today, ThinkPad University Petroleum Engineering is ranked 4th or 5th globally, worldwide. That's a very, very successful example. So, Dr. Sami, how do you see the role of continuous education and innovation in supporting the global energy sector? The energy sector is very important for us in the kingdom. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala is abundant of oil and gas. And there is a huge challenge today, there is a huge gap between the reality and the young generation, especially students in high school and college, where media is promoting our own perception about oil and gas, basically relating them to climate change, to global warming, and what have you. So there is a huge challenge in the energy sector. And that's why I think there should be a collaboration between the industry, especially the energy industry. We have a wonderful Ministry of Energy and wonderful departments of energy in Aramco and others that took this as a huge challenge. And indeed, we work together with several engineering institutions in the kingdom. In particular, I can talk about it again King Khan University, because I'm very close to it, and today I'm a adjunct professor in KTBA. We introduced the concept of energy sustainability as a concentration to the senior level of Earth Science College. We are teaching them skill sets, how to deal with those issues, how to basically look at the other side of the equation, how to address even the concerns that the environmentalists are talking about when they talk about emission, CO2, methane emission, or what have you. So we have developed a business model. We have developed a concentration, we called it energy sustainability, that will ensure the use of all sorts of energy, but with what we call environmental, accountable, and responsible manner. So we are promoting these skill sets in the students. We're using more or less similar to STEM, format, but in a university, classroom and modeling capability. That's as far as the kingdom, and we're trying to promote this concept globally as well, because we believe that there will be a need for energy regardless of its source. Oil and gas has been with us, will be with us in the future, but we need to do it, in an environmentally manner. Thank you very much, Dr. Sami. And Dr. Sara, I know, mashallah, you are of a wide experience in preparing the path for the youth in order to dig in the industry and internship. So tell us about this story, and exactly how do you inspire them, and what programs do you prepare for them? Thank you so much, Rani. Assalamu alaikum. Sabah al khair. I love these smiles. I first want to start off by thanking Dr. Ali for this opportunity to be up here, and hopefully I'll be able to share a little bit of my research and my development over the last, well, I'm not going to say how many years, but hopefully to add some value and provide some opportunities for you for action. So a little bit about me. I'm very proud to be one of the MISC Vision 2030 leaders in the kingdom, alhamdulillah. I'm a master level trainer through the US Department of State. I ran the MIT Enterprise Forum Saudi chapter for years. And I'm now founder, I'm also based out of Dahran Techno Valley. So I like to see Sharqiya represented. Sorry guys. And absolutely it comes down to building models of excellence, and hopefully I can share with you some ways that you can do it in your goals. So I am the founder of the KEYS project. KEYS stands for Knowledge Exchange for Youth Supporting Society. What happened
was while I established and I was leading MIT, and of course this is preparing our next generation of entrepreneurs. At the time that I left, I was the first female senior GM of Abdul Latif Jamil, working directly with Abu Fadi, Sheikh Mohammed Abdul Latif Jamil, and it was an incredible experience. Here, when I left, we were the leading entrepreneurship program across the kingdom, alhamdulillah. So I want to actually give you the secrets of how I built it and also what I learned from it. And hopefully this will help inspire you to build these opportunities for your students to get impactful experience as well. So what happened was I noticed after the competition, after the awards were given, the startups, when we did the follow-ups after 6 months, 12 years, I realized that they kept failing. They weren't continuing. So I dug a little bit deeper, and I found out that there was a misalignment with their own preparation and self-awareness that aligned with their goals. I dug a little bit deeper in my research, and what I found was shocking. A global statistic, and I'm sure that all of you are well aware, 48% of our high school students graduate and have no clue what they want to do in their careers. But we expect them to be able to choose a career path when they're not even sure what they want to do. They've had no proper training, no practical experience, but they're supposed to go ahead and move on to get degrees and specialize in something that they've never actually tried. Closer to home, what I found was that 30% of our university students هنا في السعودية don't graduate, and the number 2 reason after low academic performance is again lack of self-awareness. If you look at any top leadership program in the world, look at Harvard, I went through ESADE, the very first step is self-awareness. So how can you properly provide opportunities? And we have amazing programs and resources for Mamlaka, alhamdulillah. But what's happening is that if you don't do the work beforehand to properly prepare students, you're putting them in these incredible opportunities, and then what happens? They graduate and they say, oh, this is not what I was expecting, that's not what I was looking for. So let me tell you the secret of what I've done that alhamdulillah, alhamdulillah, has achieved 100% positive success in the journeys that we create for all of our students at the KEYS project. The very first step, I custom built a course for our students in Saudi. I'm using our examples, our leaders, our case studies. And last year, we won gold first place award in the UK Learning Technologies against, Aramco, and Dell, alhamdulillah. But still, we're both affiliated, so alhamdulillah. After they complete the course, and it's a hybrid approach because there is nothing, yes, virtual reality, yes, all of this stuff, nothing takes place of human interaction. Right. So what we've done, we've perfected a secret sauce which includes a hybrid approach to learning. We have over 300 trained facilitators across the kingdom, and that gives access. It bothers me when we see these incredible schools of excellence, but why are we not replicating to all corners of Saudi? I've actually done rollouts, ya Jama'ah, in universities that in their computer lab have very low internet in our universities. Al-Muhim, so after they complete the first course, they've identified their purpose, their passion, their mission in life, we connect them with certified coaches, career development specialists to actually create their blueprint. That is the first of its kind. Alhamdulillah, fil mamlaka. Huge success. But then what do we do? After they've discovered who they are, the next step is, of course, and every single person in this room knows the importance of 21st century learning skills. Yesterday, we were talking about the fact that the Albert Einstein quote was hilarious. It's true. It's unlearn what you've learned. And also,
the dynamic is going to keep shifting across all the industries. So by the time you spent all of this time and energy and effort in preparing these leaders, by the time they graduate, it's a different language, it's a different technology. So you need to focus on the core 21st century learning skills. That's why with our course number 2, which is focused on civic leadership, because we want to instill leaders in our communities that know about our Vision 2030, the global goals, the ESGs, so that when they're ready to make that decision of who they want to be, they can see as a professional how they can connect with the bigger picture. We've partnered with Microsoft. We're in discussions now with Project Management Institute, so they get their PMP certification. It's that beautiful mix of giving them both, and I don't like to call them soft skills. They are not soft skills. They are leadership skills with technical skills. Our clients include NEOM, MISC. We've received 5 grants, alhamdulillah. And we have built a journey that ends with an opportunity for them to get real experience. Partner, our tagline is upskilling youth while building stronger community. And what that means is at the end of the foundational leadership courses of 1 and 2, we connect with NGOs across the kingdom that are dealing with real world challenges, addressing with our beneficiaries in communities across the kingdom real issues that we're facing to help us reach those Vision 2030 goals. And then we create community impact projects. This is where they're dealing with real world challenges with the skills that they've newly acquired. So before you start thinking about, how do we get an internship program? And I think in the next question, we'll talk a little bit more about industry, and I'll share with you the secrets from there. What we need to do is to offer more of a foundation that they can start seeing themselves as leaders, how they connect to the bigger picture. And that's where they can get the most value from those models of excellence that builds, and also from the younger preparation as well, because it is absolutely a return of your investment. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Sarah. Thank you, Dr. Sarah. Dr. Sarah has inspired us about how to start career advising in the schools. So Dr. Hassan, as a school principal, and maybe I will ask this to myself as well, we have started at Smart Learning School this career advising center. So tell me, Dr. Hassan, what about you? How do you guide the students, bridge the way for them in order to open the doors that they have the right choice, the choice that will make them happy for 60 years ahead in the labor market, in the majors, in the research that they are going to do, and to lead their lives? Thank you, Dr. Rania, for the introduction and for the question. And also, I'd like to take the opportunity to thank Dr. Ali Al-Hakami for this opportunity, and for all the workers in this successful conference. Secondly, I kindly ask the audience to allow me to speak in Arabic, so it will be easier for me to express myself effectively. So thank you, and good thing we have translation service available. So please, if you need to pick your headphones. Yes, please. Thank you so much. إجابة للسؤال الأستاذ رانيا، وفعلا كما تفضلتي وفخور صراحة أن أكون واحد من المتحدثين مع الكوكبة الموجودة معنا والخبراء في هذا السيشن. في دار الفكر سكولز، في مدارس دار الفكر، وعينا أنه فعلا الطلاب الحاليين اللي موجودين في مقاعد الدراسة الملتحقين حديثا، وحتى مواليد هذا العام، مواليد هذا العام اللي ولدوا الآن في عام 2024،
متوقع لو استمر النظام التعليمي كما هو أن يتخرجوا من المرحلة الثانوية في عام 2041 و4 سنوات في الجامعة، معناته ممكن 2045 2046 يتخرجوا من المرحلة الجامعية. فسألنا أنفسنا سؤال: هل العالم وسوق العمل والكاريرز والمهن اللي حتكون موجودة في عام 2040 أو 2045 متخيلة حتى الآن؟ يمكن موجودة الآن أو حتى تظهر مهن يعني لم نفكر فيها حتى الآن ولا نتخيلها. فمن هذا الصعيد وجدنا إنه المهم إنه نعمل على العقلية، على المايند سيت، وعلى بناء الشخصية والمهارات اللي تفضلت بها دكتورة سارة، يعني سواء المهارات الناعمة والمهارات القيادية اللي تساعد الطلاب على التكيف مع المتغيرات يعني المستقبلية. السيلف اويرنس والوعي الذاتي واحدة من أهم هذه المهارات. يعني أنا أتوقع وأتصور إنه ليس من المجدي في الزمن الحالي إنه أنا أوجه الطالب إنه أنت ماذا تريد؟ تبغى تروح HR ولا تبغى تروح بزنس ولا تبغى تروح engineering ولا ميديسين ولا whatever، وهي مهمة، لكن الأهم إنه أنا أوجه الطالب لبناء عقلية التكيف. ممكن فعلا يتخرج ويجد إنه في مثلا عوائق في مهنة معينة، وإن اتس اوكي، إنه اوكي أنت خليك بس متكيف كيف إنك أنت تتحول أو تنتقل من مهنة لمهنة. فهذه يمكن إجابة لسؤالك دكتورة رانيا. إذن العمل على يعني بناء الشخصيات وبناء المايند سيت أكثر من العمل على تجهيزهم للمهن الحالية اللي قد تكون موجودة في المستقبل، وغالبا لن تكون موجودة. شكرا. Thank you, Dr. Hassan. So preparing the students need to equip them with the soft skills and the hard skills, the leadership skills, reflection skills, and also the IT technology, which is related to what they are going to face in the future. Mr. Pranav, and I would like to address this insight for you, and I want you to tell us more about the impact of the computational skills and thinking, and how does it affect the right choices for the students and enable them to be prepared for the future industry and the future labor. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Ali, for the invitation. I agree with a lot of the things that have been said so far about self-motivation, about how young students may not know what they want to do eventually in life. And for them to get into the top colleges, how do we sort of get it for all students, right? What happens is a filtration process where only the best students get into the best colleges. Can we give equal opportunity for more students? Now, regardless of whether someone wants to be a petroleum engineer, or they want to be a scientist, or they want to be a doctor or a lawyer, there are prerequisite skills. This might be physics, chemistry, biology, as Salman sort of offers, but even prior to that, the ability to read in any language. It could be Arabic, it could be English, it could be your mother tongue language, is a very important skill that one would sort of need to build. The ability to do math that's useful in daily life. We don't need to remember proofs of theorem, but when we go to the marketplace, when we are offering our services, we do not want to be cheated just because our sense of quantum was wrong. So I think those are some very universal basic skills that will be timeless, whether today or 50 years later, with or without ChatGPT. Having an innate sense of reading a passage that you've not seen before, or listening, as it might be, as well as a sense of area, perimeter, space will be timeless. Now, there has been a surge of people who've, computer science and computer engineering and AI and machine learning have become those buzzwords and careers that many people aspire towards.
But what is underneath that is computational thinking that needs to be strengthened. Now, what is computational thinking? It's skills such as pattern recognition. Can you notice a pattern amongst a series? Can you think algorithmically? It doesn't matter if you know how to code or not. In fact, up until now, we've had only about 25 million coders in the world because it required you to learn a new language of coding. But thanks to generative AI, you can now code in English. All you need to do is give it the right prompt and the code comes out, right? So we're going to go from 25 million coders to 100 million coders, and the dominant language of coding will be English, or whatever the generative AI prompt allows you for. So computational thinking is pattern recognition, its ability to think logically, its ability to think algorithmically. We're also in a data overload world where there is 1,000 times more data than anyone can consume. So to know what data to look for, how to filter this out, that skill of isolating the most important parts in a very noisy world is also part of computational thinking. Ability to abstract a lot of this into the essence of what someone is saying is computational thinking. Now, computational thinking is useful whether you become a chef, you become a lawyer, you become a homemaker, or you become a computer science engineer. It's a universal skill that everybody will need to learn. What we've done is start very early, starting as early as grade 3 for an 8-year-old. We have mapped out what are the elements of computational thinking that are relevant, and for which we work with schools all the way from grade 3 to grade 10 as to how can we assess students on these skills. It's not part of a formal curriculum. As of today, countries in the world have adopted computational thinking as a subject. But rest assured, if one looks at 21st century skills, this is going to be as common as an English, maths, or science will be in the future. So we're working with about 10,000 students in assessing their computational thinking. At each grade level, we have a different set of questions. And we have also built an adaptive learning software that helps students to sort of master these skills. Both are important, right? If you look at the medical world, the role that an X-ray, an MRI, a blood test, the diagnostics has played to identify what the issue is. And then you have an entirely important role that therapy, surgery, medicines have played to remediate against that, right? So we feel that the field of diagnostic assessments in education, as well as a personalized personalized adaptive learning software is going to be important. Nobody here went to a doctor who called 40 people at the same time into their clinic and wrote a common prescription. But we do that every day in our schools. And nobody blinks an eye. But why should that be? Even twins have very different learning styles and different learning needs. So all of our work is around how can we diagnose accurately what a child has understood and what is the next thing that the child needs to master, and complement this with a learning software that is an assistant to the teacher. Even the best teacher in the world struggles with 40 different students and the ability to cater to them. They may have the intent, but they don't have the time and energy to do this. And something the software is a great digital assistant to the teacher. It's also a great digital tutor to the student, which is available anytime, anywhere. And what I love about technology is it cannot discriminate based on your color of skin, your gender, where you come from. It doesn't know. All it knows is what you know and what you need to learn next. And that's how we're building computational thinking. MashaAllah, that's a great. And I like your last phrase about the technology. And but they say that the AI, they have some bias. What about that? This is outside the topic. What do you think? So today, if you look at generative AI, it has been built on by reading all of the material that's already available. So to that extent, it has the bias, but that happens to all of us as human beings also. We are a function of all that we have read and seen, right? Now, the way to, you can actually prompt engineer the generative AI to remove biases that you want. So for example, in all of our work, we have asked the output of the generative AI to be checked against prejudice and different biases and adapt the output of the generative AI against those biases. So, see,
without technology also a few hundred years ago, all humans have biases. That's because the brain itself is lazy and it tends to quickly come to a decision and things. So bias has been universal. Generative AI definitely amplifies on the existing body of literature, but there are ways to be cognizant and remove that bias in the outputs. Thank you very much. Thank you, Mr. Salman. Now it's your turn, and you have to inspire us. Tell us what's the role of technology as a startup and as a business pioneer. So tell us, what do you think the role of technology in education, and inspiring the new generation, and on bridging the gap between the industry and education? How do you do that? With the equipment you have, with the knowledge, and with the product that you sell. Dr. Rania, thank you for the invitation. This is our first time into the kingdom. I'll first tell about the company itself, right? It's called Physics Wala, so a lot of you might get confused that we only teach physics. It started as physics by one of our founders, but now we almost do everything possible, right? So we teach 3 million students on YouTube for free. We teach 15 million students on our platform. We teach 200 students studying in one single classroom at one given point in time, right? After that, obviously, we have expanded the business into multiple areas. We do some bit of schools. We also do School of Management, School of Technology, University sort of courses in India now. A lot of it is oriented towards the topic of this particular discussion, right? Are these students who are coming out of the colleges, are they prepared for the job readiness of the market? And I come from one of the top B schools in India, but I did a startup before joining Physics Wala, and I realized I wasn't prepared for the market, right? I was working in a corporate, very different environment, and I've been working in multiple startups. So there's very different things that you learn at schools, universities, and what happens in the industry. There's different problems for it. The professors, the academia generally spends 15, 20 years in the schools, and the industry is in a different tangent altogether. Now everybody spoke about how technology is evolving so quickly, right? You can just see AI. So you learn foundational models. After 2 years, you'll find something else come up completely different, right? So it's interesting that way. So that's about the company. So we launched in UAE last year, UAE and Oman, and this year we're launching in Riyadh. We just set up our business. We started a tie-up with a school, and we're here. A very interesting market, a huge opportunity. We're very happy to be here. So that's about us. A brief introduction to the kingdom. This set of food here. Coming to the question of how technology can actually make changes, what's going to happen, how can we really see personalization happening? I think we spoke about every learner has a very different learning pattern, right? We do think in the next few years, one is the LM models are getting trained. Kids will be able to learn from personalities like Elon Musk, for example, right? If they want to learn to do business, will they be able to, the chat GPT will be tuned to behave like Elon Musk. So much material out there, so much content. These models are going to behave and answer kids like Elon Musk, right? Any other personality here, of the leaders in the Saudi market as well, right? So kids are going to get that access very soon. Even in India, so we create, I said we teach about 40 million students on YouTube, right? So we create 4,000 hours of content every single day. And the founder is quite popular in terms of among students at least. So we have a AI built which is called Alag AI, right? So students can directly ask questions. How it treats students is that they feel that they're learning from the founder himself, right? So that is one tool that we see that's called Alag AI. So we will see a lot of personal learning from
famous personalities teaching students, that will become accessible for everyone. So that's a great step. The second thing happen also is in terms of live projects. So in live projects, today the industry, there are very few people in the industry. They can't coordinate with multiple schools. There's so many schools, right? Today, the Harvard and the Stanfords of the world invite the best of the leaders. These leaders interact with students. They're able to give them live projects. But what about all the other students, so many universities and the schools across the world? So what do you do about them, right? So we also see scalable models getting built for live projects where industry guys don't have to spend too much time. It'll get there'll be a model where they'll be able to get, the students will be able to get real-time feedback, work together and get that real experience. I want to just point out one thing, right? So the entire piece of industry and university schools, there are three components that are very important. One is curriculum, the second is the teachers, and the third is the real life practical experience. Right? These are the three components which will help bridge the gap between industries and schools and universities. Right? The first one, the curriculum. As we know, it's changing rapidly. Right? Every 2 years, the technology changes, the requirement is completely changed. Right? The second is the teachers. Now the teachers spend 15 years and they're more academic focused, right? And then there are industries which are, like we discussed, evolving. There's a lot of innovation happening. Multiple companies like Apple, Nvidia, you pick up any company, there's so much innovation that's happening in these companies. So how do you bridge that gap where the teachers are aware of the latest technologies, the teachers are able to interact or work closely with the industry leaders as well? Or how can we open paths where schools and universities are able to hire people, industry leaders, so that that skill set is also comes back to the schools and the universities, right? That's the second part. And the third is the internships, the real life examples and some of those pieces, right? I think all of my learning at least happened when I joined work. So it's very important that schools and universities, industry, all of us together work on a lot of more projects so that students are able to actually get exposure to the real life examples, right? Like the real life projects that they can work on, get real time feedback and well. So I think that's how I see technology play an important role, and also how some of the three components will help bridge some of these gaps. That's true. And as you said, the technology is always changing and we are always learning, and we are motivating the students to learn. And this, the process of continuous learning, Dr. Sarah, how can the educational institution leverage industries to foster a culture of the continuous learning? Yeah, I'm going to give mine. Yeah, they can ask me. Yeah, oh, okay, that's what it is. So that's a great question. It's all about continuous learning. So you're up here and you're learning now so far. We've got models of excellence. You've got some tools that you can take home and start using right away. You're also learning about the importance of those 21st century learning skills. And when everything is changing dynamically, what do you do? I believe it is absolutely unrealistic for schools to start thinking that they have to develop new technology, have top-of-the-line labs. It's not realistic, not only for their budgets, but also the workload of the teachers. You guys know, everybody's like, yes. Khalas, we don't need any more. So what do? I will tell you another secret. You have something that is worth gold for corporates. There's a reason why when I went to Google in California that there were droves of high school and university students going in there. There's a reason why our partners at Microsoft are building their schools of excellence.
What you have is access to talent. So these corporates, I think you've got incredible opportunity. It's important for innovation to be tinkering, to be coding, absolutely, hands down. But how do you make sure that you're preparing them for the workforce? You start knocking on the doors of the areas you want to serve. At Keys, we're building a sustainable financing track. We're building a green skills program. We're listening to the needs of the market. We're working with MIT. We're working with industry leaders. And it's as simple as saying, hey, let's build something together that at the end of it, you're checking your boxes of making sure that you're confident in the graduates that you're putting out of each one of your programs, and also you're supporting the corporations to make sure that they've had exposure, access, and real life experience to pain points that are in the industry and how they're able to resolve them. I think that as educators, we have a duty to be able to, yes, absolutely, build those tracks, give them that support. But we have limited resources to be able to do that. And the corporates, it's their opportunity. They need your talent. Every single one of them has a quota that they need to fill. If we want to reach our Vision 2050, the reality is we need to be able to rely on those corporates to be able to take the step, give us their experts, help to translate the technical jargon into sizable, biteable chunks that our students can learn through the industry. How many of you have developed an online course? Show of hands. Okay. Completely opposite than a textbook, right? You have to gamify, you have to make it fun, you have to make it interactive. The content is completely different. How can you expect, with technology changing every couple years, for us to, on top of getting test scores, students ready, and everything else that we have for Grasana, how do you expect to be able to also keep in touch with industry trends? That's where we start to leverage the corporates, we bring them in, we develop these programs, but it's our job as educators. Every single one of my degrees is in education. So now from K all the way to, yani, alhamdulillah. So what we need to do is we need to say that we've done our jobs to prepare them with the 21st century learning skills, know how to be an advocate for themselves. Each one of us is our own working prototype, right? It's all about self-learning, continuous learning, صح? Can any one of you say that there's nothing new for you to learn? طبعاً لا. So you're preparing the next generation of leaders through those skill building, both yani, technical and leadership, but it's up to the corporates to put their money where their mouth is and to be able to support the continuous journey that we need. There's a reason also why most of the top corporates have headquarters for Riyadh. We need access, and that's what all you need to do. And I promise you, you have something that they want. Thank you, Dr. Sarah. So we talked about the role of the institutions in order to prepare the students with the skills they need. And we talked about continuous learning and how many facilities are providing students with internships and co-ops. Dr. Sami, what the key performance indicators, KPIs, should be used to measure the success of industry education collaborations and in bridging this skill gap between education and industry? Very good question, really is. The way that I look at it, I look at this collaboration in two ways, conventional and unconventional. Conventional is basically what we've been doing. In my case, I was part of what's called advisory board, international advisory board for KFUPM, King Saud University, King Faisal, and lately I am also part of the international advisory board of the University of Texas at Austin. So these basically we play a major role in the advisory board,
And I call this conventional because this is a long term, this is very strategic. The way that we measure the success of this, we're using KPIs that are more or less, long term, that can wait. And the success of this depends on how active the board is. Basically, there are some boards that I was part of that meets only twice a year. There are boards that I was part of that meets once every 2 years. So basically, the success of this business, I call it conventional model, is basically based on how active that board is, basically, and what charges, what responsibilities are given to the board members and what have you. Now, let's focus on the unconventional. The unconventional is the two examples that I've mentioned, for example, Ma'aden and Saudi Aramco with KFUPM. This is really a perception that I think we need to correct. When we want, if we want to basically promote the education and enhance the education system, and in the collaboration with the industry, it's just not a matter of money. There are some industries that would just give the education system money and tell them just, take the money and do whatever you want. That's not going to work. So the unconventional way, the great success that Ma'aden and Saudi Aramco had or have, and they're still having it, is because of the full engagements and ownership of the program. It's not only money, it's money, strategic planning, participating in the curriculum development and the accreditation, and sometimes even the recruitment of the staff and the people used for this business model, and supervising it, dedicating manpower, resources to supervise it, and most importantly, what you've mentioned, developing KPIs to basically measure the success. Now, in the industry, this is, I call it short term. It's not a long term, because we would like to see the impact of this in 2 to 3 years. And that's exactly what we have seen in the schools of excellence in Arar and Taif. We've seen within 3 years, basically, the rank of those schools, moved upward in the Qiyas and Tahsili across the kingdom. The Department of Petroleum Engineering in KVBM, as I've mentioned, moved into the top 10 and the top 9, the top 8, the top 7, the top 6, the top 5, and the top 4 now. So you see this because of the full engagements, basically. And that's really, and if there's any intake that I would like to give today, to have a great success story of collaboration between the industry and the education systems, two things. Number one, the feel of the strategic nature of this. This is very strategic, not only for the education system, no, it's also for the industry itself, because those graduates, if they don't come and work for you, they will enrich the ecosystem in the way that you operate in. And that's what Ma'aden did, basically. Not all the students will work for Ma'aden. Part of them will definitely will work for Ma'aden later on, but they will enrich the ecosystem in that remote area, basically enrich the sustainable development and the social ecosystem over there. That's number one. So the feel of the strategic matter of that collaboration, number one. Number two, is not just a matter of money. It has to be a full engagement with dedicated people, monitoring, supervision, getting engaged into the details of this program, and developing your KPIs. And as I mentioned, Ma'aden, for example, part of their KPIs, how many students will graduate from this program? Of course, not 100%. How many of those who graduate will join elite universities in Kingdom and worldwide? And how many of those who will join elite universities will end up with what we call STEM-like majors, like medicine, like engineering and computer science and what have you? And then later on, how many people will reach leadership positions in the industry at large, not only in Ma'aden? So these are the KPIs that we would like to. Amazing, Dr. Sami, thank you very much. And Dr. Baptin, do you have anything else to add? شكرا دكتور رانيا.
إضافة بسيطة يعني ما شاء الله تبارك الله يعني أتفق تماما مع ما ذكره يمكن الدكتور سامي والدكتورة سارة والزملاء وبالتجارب الملهمة والناجحة اللي ذكروها، لكن يمكن يعني تلخيص سريع أو نقطة مهمة من المدارس. يعني نحن من الميدان المدرسي أو ميدان المؤسسات التعليمية إلا يمكن نطلبها زي ما تفضل الدكتور سامي والدكتورة سارة، ليست فقط الدعم المادي بل المشاركة في تكوين القرارات المطلوبة. يعني نحن الآن المدارس تعمل، بس مستحيل أنها تعمل يعني وحدها هي والمؤسسات سواء التعليم العام ولا التعليم العالي دون مشاركة القطاعات الأخرى في سوق العمل بما هي الجدارات والمهارات المطلوبة من المدارس إعدادها. يمكن نحن اليوم نتكلم في اليومين هذه عن ستيم، وواحد من أهم مبادئ ستيم وتعليم ستيم هو التكامل والتداخل بين السبجكتس المختلفة. نفس هذه العقلية نحتاج إنه نشتغل عليها بيننا وبين القطاع في سوق العمل. لابد إنه يكون في تداخل وتكامل بين ما تعمل به المدارس وما يعمل به القطاع. وأنا سعيد جدا اليوم بالقصص اللي سمعناها في مدارس معادن وغيرها، والاحتياج أكبر والاحتياج أكثر وسيكبر وسيكثر مع الأيام. النقطة الثانية يمكن برضو نحتاج إنه نفكر ونبتكر في البداية المبكرة في تعليم هذه المهارات. يعني الآن البرامج أكثر، وبرضو جدا يعني خبر رائع أنه بدأت في مدارس ثانوية في منطقة بوك، لكن أغلب الشركات والمنظمات بتركز على التدريب ما بعد، أحيانا حتى ما بعد الجامعي. يعني الطالب بيخلص الدراسة الجامعية وبعدين بيلتحق في برنامج سنتين للتأهيل ويدخل سوق العمل وهو عمره 26 27. فهذا في من يمكن برضو يعني في الزمن الحالي المعلومة أصبحت سهلة جدا. يعني جميع المعارف تقريبا ممكن بضغطة زر كلها موجودة، وخصوصا مع التقنيات المتقدمة والاي اي وغيره. فالمهم الآن إنه نبدأ مبكرا. يعني ليش ما يكون في ثانويات ومدارس حتى متوسطة يعني مثل حاضنات الأعمال اللي بتعملها هذه الشركات للخريجين. فبالتالي إنه نحن نكسب قدرات بشرية بعمر أصغر جاهزين للانخراط في سوق العمل، وهذا أكيد يعني يعود بالنفع وبالأثر على المنظومة الاقتصادية كاملة. فممكن يعني هذه من أهم النقاط في وجهة نظري، يمكن إلا نحتاج فعلا نحن كمدارس إنه القطاعات تخدمنا فيها، إنه شاركونا في الجدارات المطلوبة، وبرضو خلونا نبدأ من سن مبكرة. شكرا جزيلا. أنا أضم صوتي لصوت دكتور حسان وأقول أنه يجب أن يكون هناك cooperation and update information between what the demands of the market and what we are training our students at STEM skills and STEM education and all those titles and theories. Thank you very much for being engaged with us. I would like to take an insight from the audience today, and if there is any question or أي مداخلات. First of all, thanks a lot for this precious information that you have enriched our experience with. I want to ask Miss Sarah, you say that they need support, the students need support in the field of learning, right? I think that we try to do our best to support them to get improved in those fields. What kind of support you can please tell us about? The first question for you. The second question is for my colleague. I need you to give me how can we decrease the gap between the technology in general and the strategies of critical thinking. Critical thinking nowadays had been disappeared. As for me, for example, I'm not gonna sit and think about how I go to internet and I write, please give me or help me to solve these problems. This one affects us really in nowadays. Thanks a lot. Yeah, this is the one thing I'm gonna miss.
Thank you so much for your question. And it's a very important one. So how do you support our learners? And I'm sorry I'm wearing my Vision 2030 hat always, because as one of the leaders, we took a pledge that we would do our very best to always make sure that we think bigger picture on helping our kingdom reach the goals. Number one, and you can put 10 lines underneath this, we need to develop more industrial Arabic content. It is not enough that a few select schools have access that are affluent, let's say, and have streamlined already the education in the English language. It's leaving a lot of our students behind in other parts of the kingdom and in the region, arguably. So that's number one. Also, I was surprised at how many of the industry leaders offer content for free. Did you know that we have 8 Microsoft certifications that our students can take now that are basically free? Did you guys know that? Yes, even Google, even, so how do you support, oh, just on Google, just Microsoft certs, and also for educators as well. They have a gold excellence, like I'm totally promoting Microsoft. They're not paying me, but they are our partners, so totally. However, what I think we need to do is take a step back. We're putting so much pressure on ourselves. Our students need support, but so many resources are out there. Also in Arabic, by the way. Some of the certs are also in Arabic. Why are we not pushing this in our schools? We have STC that has access to programs that will provide the hardware and services for our students to have basic internet access, ya jama'ah. And the thing is, yes, we do have these models of excellence that exist in the schools, but there's only few and far between. What about the majority? That's why at Keys, what did I focus on? Third sector capacity development. How can I do that? That's why I take the students, I train them, give them the skills, the confidence, and the know-how that they need as leaders, and then place them in real-world communities that are dealing with access to food, water, basic health care. These are areas in the kingdom that we need to support. Let's not only focus on a few. And those tools that we're giving to our students are going to help them to be competitive in the international arena. If you, I saw so many heads that were nodding, didn't know that there were free certs. So this is for the masses. This is, I think a lot of you are educators here, right, for the most part. So we need to start promoting what's already existing and implementing those opportunities in our schools. But forefront, Arabic language, hands down. Thank you. Yeah, I agree with the Arabic language piece, only because any child, if to learn a new concept in a new language, that doubles the cognitive load, right? So learning in a language of comfort, you always pick up an additional language later. To answer your question, critical thinking, like the word critical thinking, critical, means that you're able to look at something, evaluate pros and cons, merits and demerits, and then sort of make a revised version, right? So if you look at the evolution also, we had calculators, but we needed to know how to use the calculation and whether to multiply or add or subtract or divide. Then we moved to Excel, and in Excel you have many formulae, and then you had to know critically, you have to think which of those is correct. So even in today's ChatGPT, very rarely will you get the answer quickly, something that's not factual, right? And you may have to keep tweaking your prompt based on what you get to ultimately get the answer. So I don't see generative AI as replacing critical thinking, but what we think, what we provide input changes based on tools at our disposal. So tracing from books to calculators to Excel to ChatGPT, we have used each of these tools. We have had to think differently about them. And critical thinking won't go away, but how you apply it with the tools will constantly. That is such an incredible point. Sorry. I know that we're done, I know. But the critical thinking and those 21st century learning skills are going to teach your students how to use AI,
how to use ChatGPT. If you don't have that foundation, you won't be able to properly use the technology. And that's why we keep going back to those technology skills. Thank you very much. Thank you for this wonderful conversation and discussion. And you can find the speakers in the summit, so you can ask whatever questions you like to address to them. But we have a time limit, and they are all looking at me, and they have to close. So thank you very much for sharing your insights with us today. I'm so honored to meet you all. Thank you. So I would like to call Dr. Ali Al-Hakami to honor the speakers and the panelists. So please, our panelists remain seated. So first, honoring Dr. Rania Ubaid. So first, honoring Dr. Rania Ubaid. Please give a warm round of applause. Then Dr. Hassa Babtain, Dr. Sarah Muhammad Qalib, so Dr. Sami Naim, Mr. Pranav Qatari, and Mr. Muhammad Saad Salmana. So just a quick announcement for those who registered for the workshop, Byte Learn and Genius Kids. Those with blue badges who registered for the workshop in the boardroom workshop, please proceed to the workshop area. Please. Byte Learn for AI and Genius Kids for robotic learning. So again, just a reminder, those who registered for the boardroom workshop, please proceed to the workshop area. There are 2 workshops running right now, so those with the blue badges, please proceed to the workshop area. There are 2 workshops, Byte Learning and Genius Kids.
for robotic learning and artificial intelligence. So ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce a leader in education innovation who is here to share valuable insight on pivotal topic. The speaker is Pranav Qatari, the CEO of Asset Mind Spark. Pranav will be discussing leveraging diagnostic assessment data to transform educational practice and improve PISA ranking in Saudi Arabia. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Pranav Qatari. Yeah, okay. Okay. Yes. Yeah. Is there a clicker for this? Yeah, I'll use this. Yeah, just something for the slides. Yeah. Due to the essence of time or short of Sure. Yeah. Okay. Okay. Use these left and right. Yeah. Okay. Okay. You want me to start? Okay. Great. Good morning. Good morning, everybody. Just by a show of hands, how many of you are school teachers in the room? School teachers? Here we have a few teachers. School owners or part of owning a school? Okay. Anybody from the government here? Government? We have a few government folks. Okay. Great. So my talk today, I think the morning panel talked about the importance of 21st century skills. It talked about all of the improvements in learning that our students need to do. It sort of laid out a grand vision 2030. But where are we today and how do we get there? As school teachers, as school owners, as part of the government, any organizations that you sort of run here,
How will we go from where we are to where? And the reason I'm talking about this is through our experience over the last 23 years in helping Dubai, in helping the KHDA, in helping the UAE improve its learning through assessments. So often, we are focused on textbooks and teachers and robotic kits, and assessments doesn't get the limelight. It always feels like it's just a test of students. But assessments can play a very, very important role. Now, these assessments itself can have different flavors. There are assessments that are done at the end of the year. There are assessments that can be done at a monthly level, at a weekly level. The role of the assessments, are you diagnosing something or are you comparing, right? So a test like PISA is a benchmarking test because it takes 81 countries and benchmarks them. The EI asset test, there is the CAT4, there is GL, there are many of those that are diagnosing where the students are. Now, the assessments itself can be done for the full country, either on a sample basis. It can be done for a school, it can be done for a classroom, it can be done for a student. It's possible to get a report at each of those levels for a parent, for a teacher, for a school owner, for a district official, for a state leader. And ultimately, assessments are best done in the language that you're testing for. So if you're doing a maths assessment in Arabic, that's perfectly fine because you're testing for mathematics, not a child's ability to read an English sentence. Similarly for science and other subjects, of course, if you're testing the language itself, it may have to be calibrated towards that. Now, assessments by themselves are not very, impactful in improving learning because you'll get a score. It will be on a scale of 0 to 100 or 0 to 800. And most teachers actually don't find meaning in those assessments. But we have found that where teachers find meaning is when we give them a particular question, we show them the performance data of how many percent of students answered that correctly, how many got it wrong, and what they can do as teachers, as educators, to do things differently in the classroom. That's when they are seeing the most value. So, I took this quote that His Highness sort of mentioned, that we want to create a world-class education that fosters creativity, critical thinking, and problem solving, a lot of what we heard today morning, amongst our students. And, it's the student scores that get measured, and they become future citizens and get into colleges and work. And of course, Saudi has opened up already to a globalized world. Now, this is a great vision. If we sort of look at what each of those critical thinking, creativity, problem solving, what's the decoding of that, right? I would sort of call all of that under computational thinking. Eventually, if you want to do computer programming, you need to know computer science. And for computer science, a much sort of richer base is that of computational thinking. What is computational thinking is the ability to take a very complex problem. Most of us do this in our daily lives. Right? It could even be, how do I sort of accomplish my journey to, let's say, a vacation. It's a very complex problem that we look at smaller parts on how will I travel, which hotel will I stay, and so on and so forth. Algorithm, right? We are more familiar with linear equations and solving of that. But there are many other problems in life that we are essentially solving in a linear breakdown of that. Patterns, all of us do this subconsciously. When we meet someone, when we look at their face, we look at the clothes they wear, our brain starts thinking, where have I seen people like these? What country or nationalities they might be in? And abstraction, again, all of you are part of 100 WhatsApp groups that have 1,000 messages and are quickly solidifying as to what is the message that is important for you. So these are skills, whether you become an automobile engineer, a construction, you go into pure sciences, you decide to stay at home as a parent, you decide to cook a dinner for 100 guests, these skills are universal and need to be learned by all of our students, right? His Highness sort of talked about
leadership of Saudi Arabia in a globalized world. The PISA test. Raise your hand if you're familiar with the PISA test, the PISA, OECD. So OECD runs this test in 81 countries. Any guesses where Saudi stands today? Do you think Saudi is in the top quartile, somewhere in the middle, or at the bottom? Down? Yeah, so Saudi actually stood about 64th out of about 81 countries that took the test, right? So really, really low. If you're feeling bad, don't. India stood second last. Yeah, so for all its purpose, that's sort of where we are. Before we want to get somewhere, we need to know where we are so we can build a pathway towards that. Now, the UAE and Dubai in particular also was very low. In 2009, they were in the 30s. And the person there, the Sheikh Mohammed, the king there, sort of laid out a vision that UAE needs to be in the top 20 by 2020. And to their credit, they actually reached amongst the top 20 in a span of only 13 years, right? So the reason to put this slide is to say Saudi wants to be at the top. Saudi is not at the top today. It's possible for Saudi to get there. UAE has sort of done this experiment and has gotten there. So what I will talk about in the next few slides is what did we do with the KHDA in Dubai, what did we do with UAE, and how we can possibly also replicate the elements of this in Saudi. So the PISA is a test of mathematics, of science, and of reading. The red line is the UAE scores. The black line is the OECD average. As you can see, in 2009, the UAE was way below the average. And over the years, it has sort of grown above the average. And that's how it went from the mid-30s to the top 20. Yeah. So this is all real data. It's representative of the country. The slide is to show you that it is possible to do this. And how schools can actually participate in this journey. Whether you do it for the country or you do it for your students, the process of learning is the same, and that's what we're all aligned and united on. So our test was done by about 120 schools in UAE, and we helped them with not just math, science, reading, but also with Arabic and computational thinking as the 5 subjects. So what can we learn from our neighbors, right? One is what UAE decided to do is empanel quality service providers so that it's not just one company, but there are many companies who are empaneled for quality. Each school, each child had to take an assessment, and unless they showed an improvement in learning on that assessment, they were not allowed to take more students or increase school fees. So it was very, there is a public-private synergy where the government looked at every data of every child and sort of what the schools need to do to improve these things. So those were the decisions they took. And what it did was it brought a lot of transparency. Schools got a rating from poor, fair, good, great, excellent. The teachers started looking at data of the students and how they can improve their English, math, science, Arabic scores, what they need to do. The interventions that school leaders and school owners did were towards improvement of learning outcomes. I've been to Dubai many times over the last years. The moment you land and talk to a teacher and a school owner there, it's very different from most parts of the world because they ask you, you know, my class came low on fractions. What can I do so that my children add a quarter plus 2/3 correctly? And ultimately, you have seen that Dubai has become a talent magnet for the world, and expats are also willing to move there because of the good school system. And so I think it's a virtuous cycle that Dubai sort of got into. So far, you know, we have largely said assessments are off learning. I want to test whether the child has understood something or not. But assessments, and especially a post-assessment teacher training based on that data, can be to improve learning. And finally, if you are assessing, you know, on a continuous basis and giving students feedback on their mistakes immediately, which we do through the EI MindSpark software,
assessments actually can become learning by itself, right? So we need to move away from assessments of learning towards assessment of, helping teachers improve their teaching learning practices, and finally towards the students learning from the assessments they take. So what is a good question, right? People feel there are so many questions out there, you can get it for free from the textbooks, but the types of questions that PISA and EI Asset ask is it uses authentic context and data. It's not fabricated, it's not illusionary, it's real data. It's asked in an unfamiliar way so that students have not learned or memorized the definitions and answers. It checks for clarity, and a lot of our assessments are done technologically. 100% of our assessments are done through computers because it is a much superior experience. So let's see an example of some of these pieces. So this is an actual question. It's a real data. There is the Burj Khalifa. There is a water supply system that they were constructing. It had data on how much water was needed every day, and then it was asking for how many water. So this is, even while a student is taking this test, they're learning something new about the city that they live in, and that's very important from assessments. We also see that this is a standard question that is asked. Many questions, many textbooks ask it. The answer is easy, and 78% of the students get it right on perimeter. Now, this is also a question on perimeter, right? It gives you 3 shapes and asks you which of these has a perimeter. Now, most students say 1 has a perimeter, but they say 2 and 3 do not because they've never seen a shape like that, and because they don't know the formula of that shape to calculate, they think it does not have a perimeter. But of course, it has a perimeter. So on a standard question, 78% get it right. You think students have understood perimeter, but in reality, only 19 students have actually understood what perimeter means beyond calculating it, right? So that's why question with real data, question in an unfamiliar context, and question that checks for the core knowledge. These are all real questions from high-stakes exams. Does anybody here know who the year where Mussolini gained power? It's pointless. Nobody needs to know. But we could actually get into a little bit of sort of what is the reason why fascism grew, and that's a far more important knowledge that needs to be sort of checked for. So ultimately, what digital assessments can do is it can give you results instantaneously. You can more multimedia-based questions, questions that have videos and animations. They can adapt. Many of you who are teachers here, you know that you have a very wide spectrum of student abilities in your classroom. Why are they all taking the same test? The test should actually be adaptive to the student's knowledge level, so you learn more about what they know and what they don't know, as opposed to getting zeros on tests or hundreds on tests, which is not useful information for you as a teacher. And a lot of these are pictures from our Dubai schools where students are taking tests online, they're learning. Every child sort of learns on their own iPad or desktops or laptops because learning is individualized, and every student sort of should be learning at the intersection of what they know and what they don't know. In education, they sort of call this as the zone of flow or the zone of proximal development, where the content that they are working on is between what they have mastered and what they need to master next. There are more pieces on how we can introduce computational thinking. It doesn't have to look like coding. Each of this is a seed for them to eventually know how to program, but doesn't feel like it, right? What you see on the right is, in a way, a linear equation, in a way of getting towards what X, Y, and Z can be. What you see here is also a form of a Sudoku. These are all things that a 10-year-old can do and start building the muscles for eventually learning coding. There has been so much talk about AI. I want to let you know that AI will not replace you as teachers. AI will not replace the critical thinking of students. What it will do is it will actually help on creativity, on critical thinking, on sort of reading, on getting feedback on speaking,
on essentially doing many of those things that as educators you want to do. And I'll show you some examples of how AI can even help in, for example, in mathematics. So many times when the students get a linear equation like 3d plus 6 is equal to 15, t is equal to 1, they get it wrong, they are confused, they are sad, they feel disheartened, they feel algebra is not for them, they develop a fear for math. But if a child is constantly getting feedback on where they made a mistake and gets a chance to try again, their confidence will build up. They now know where they made a mistake and they got a chance to try again, and that's where learning is happening, right? So when I said assessments is learning, it's the ability to give instant feedback and customize to the mistake that you make to be able to do this. And after a child submits an answer, they can also see how it's done. So these are elements in the ways where we can, improve learning and empower teachers. Teachers have good intent. I feel each one of you here wants your student to learn, every one of them. But you are one human being who has 24 hours, who has limited time and energy. And wouldn't it be nice if your class was half the size, a quarter of the size? Wouldn't it be nice if you could tutor just one child? Realistically, it's not possible, but with technology, you can essentially get there. And I think what technology can help you as teachers is to diagnose where children are, what they need, and be available anytime, anywhere. There are 365 days in a year. School is operational for less than half of it. There are no more than 180 school days anywhere in the world. But a child is growing up every day. And what technology facilitates for the teacher is learning anytime, any day, and the continuity of sort of learning. And finally, I think AI can, personalize this. It can provide data to teachers on how they can do. We've done a lot of this work over the last 20 years. Happy to show you more, tell you more at our booth outside. Just a quick example of ChatGPT-4 integration. A child can pick grades, characters, name, location, and essentially GPT-4 writes a story for them. The rationale for this would be that my reading will be more interesting. Students today are reading less and less. But the ones who are reading where they have relatability to the passage, right? When they get a Harry Potter book, some children can learn for hours, but not everybody loves Harry Potter. But this allows students to make their own stories and ask reading comprehensions based on that story. Our software has also been evaluated globally, and it has found that children are learning about 3 to 5 times more compared to a control group. And the last piece I want to talk about here is our teacher assessment tool. Again, this is not to punish teachers, it's instead to support them. When we do teacher training, we often do it in large halls like these. But every teacher is unique, and every teacher's needs are unique. So what this test does is it checks both the teacher's content knowledge as well as the pedagogy of how he or she would teach it, and gives feedback to the teacher so that they can constantly improve their craft. So it's a test of the concept, how to apply the concept, but it's also a test of what their children think and what are some strategies that they can help their children to think. Thank you very much. If there's a question or two, I'm happy to take it now or outside. Thank you so much. Hello, thank you so much for your speech. I was really interested in the PISA scores, and I was curious, for the UAE, do they have the PISA scores for public schools as well? Yes. And for Saudi, for the ranking, is there a different PISA score for our private schools versus our public schools? And what is the difference in that? And how can we, equal them out and because public schools are more representative of the education most students are receiving? Yeah, that's a great question. Thank you for asking. PISA is always at the country level, and it's a representative sample of the country. So for example, in Saudi, if it's 80% public schools, 20% private schools, sampling would take that into account. Similarly for every country, like India is also 80% public. Even the UAE by population is majority public.
So PISA always is at the country level. It's not subdivided into private or public. However, some, like if you have access to that data from the OECD, then you can do that. Now, globally, there are a set of countries like a Finland, where there is no difference and majority go to the public system. But for many other countries, India, UAE, Saudi included, majority of the kids go to public systems, and public systems are almost 1.8 standard deviations below private, or in other words, children about 2 to 3 years behind a private school. I don't think this can overnight close the gap, but I think what we can do is make every student better. Let the private schools also get 50% better, let the government school get 80% better. So over a period of time, you can close it, or you can reduce it, but I don't think it will ever close. It's kind of like income inequality, right? It exists in every country of the world. Some people are 100 times richer than the others, but we can still make everyone richer. So that's the method. I think what PISA does really well is to give a sense of possibilities that exist, right? The reason they started is to show that a country like UAE went from 30s to top 20. Korea is another example. Vietnam is another example. So people don't feel, oh, I'm stuck with a bad education system. Every country can improve its education system regardless of how bad it is. And to tell you the truth, India should second last on the PISA, right? So there are ways to improve the education. Okay, I've been called time, but I'm outside if you ever want to chat more. Yeah. Oh, okay. Thank you, Dr. Qatari. Thank you for talking about the diagnostic assessment data. And as Mr. Qatari stated, he will be available outside in the exhibition. So if you want further questions, just stop by. In which, what's the table number? Just this corner, right behind right, this. Yeah. Okay, yeah. So I would like to call Dr. Adnan Al-Qadi to honor our speaker. Please, Dr. Adnan, to the stage. Yeah. Thank you so much. Thank you. So it's my honor to introduce a key figure in advancing educational practice, Dr. Faten Fuad Najjar, the head of the Training and Scholarship Department at the Jeddah Education Administration in Saudi Arabia. Dr. Najjar will be speaking on implementing the STEM methodology in education environment under Jeddah Ministry of Education. Please give a warm welcome to Dr. Faten. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أشكر الجهة المنظمة لهذا المؤتمر اللي نتطلع دائما لهذه الملتقيات وهذه اللقاءات اللي بتضيف أكيد في الميدان إضافات مفيدة يحتاجها معلمينا ومعلماتنا بالدرجة الأولى وتسقي الفائدة بإذن الله للطلاب. طبعا أمس واليوم ما شاء الله يعني كانت الأوراق وأثرية واستفدت منها شخصيا. نذكر الرسائل والإحصائيات والدراسات والأبحاث وكلنا نحتاجها طبعا، لكن أحببت أشارك معاكم في هذا المؤتمر بتطبيقات واقعية من أرض الميدان عن تجارب ستيم ومبادرات بدأت من 10 سنوات إلى اليوم ولله الحمد بيتم تطبيقها في التعليم. طبعا هنا حركز على التعليم العام
وأنا يعني أقصد تماما التعليم العام اللي بيكون فيه يعني البيئة أدنى، ممكن الموارد اللي ممكن عفوا which side? أوكي. أهم المحاور عن سمات ومهارات معلم STEM. أوكي. Thank you. تجارب وتطبيقات منهجية للSTEM في المراحل التعليمية المختلفة. أهم التحديات وتطبيقات STEM في الفصول الدراسية، والعلاقة بين تأهيل المعلمين في STEM وبين جودة المخرجات التعليمية. ما حتكلم في ماهية مفهوم STEM لأنه الكثير ما شاء الله وأقدر مني وأعلم تحدث عن المفهوم، لكن أهم ما في عرفنا أنه هو منحى أو مدخل بيضم 4 مجالات لا تتقاطع بل تتكامل وكوحدة متكاملة في الموقف التعليمي اللي هو Science, Technology, Engineering, Mathematics. لماذا كان STEM مهم؟ Why important؟ ليه؟ في هذا الآن وفي هذا العصر بالذات أصبح STEM هو ظهر من التسعينات، لم يظهر اليوم ولا السنوات قليلة الماضية، ولكن من التسعينات، لكن أصبح بعد كده كنظام تعليمي رسمي في 20 سنة الأخيرة في عدة دول، ومؤخرا وصل عندنا تقريبا في السعودية بكل شفافية من 10 سنوات. لكن ليه مهم؟ لأنه STEM يحاكي أو يلامس مهارات المتعلمين التطبيقية اللي احنا بحاجتها، لأنه أصبح في جاب بين الخريجين من مجالات علمية لكن في أرض العمل أو في واقع المهنة يكون عنده قصور في تطبيق تلك المهارات. يتخرج من هندسة كهرباء مثلا لكن يعجز عن إصلاح جهاز كهربائي في منزل بكل شفافية. الأمر هذا بيرجع فيه إلى فني ونغمس في هذه المهارات باستمرار يصلح جهازا مثلا، وغيرها كثير من الأمثلة. إذا لابد أن يكون التعليم عشان يكون مجدي لابد يلامس واقع الطلاب والتلاميذ. جون ديوي عارفين الفيلسوف الأمريكي بيقول التعليم نهج اجتماعي. كل ما كان التعليم في واقع الطالب والطالبة كل ما كان مجدي. التعليم هو النمو ليس تحضيرا للحياة بل هو الحياة نفسها. عشان كده في مقولة عجبتني سابقا قرأتها إنه STEM هو العلوم على قيد الحياة. الطالب ما يدرسه في فصول الدراسية يمارسه في حياته. أيضا أصبح STEM مهم لأنه فيه مفهوم دائما متداول اسمه وظائف STEM. STEM jobs أهميتها التوجه نحو وظائف تحتاج أو فيه حاجة إليها عالميا. مجالاتها واسعة تستوعب أي مهارة يتقنها الموظف لها مكانها ولا أهميتها، وأيضا تتسم بالجودة والإنتاجية. موظفون STEM في دراسة يعني ما قبل 2020 وأكيد أنه الآن حدثت بأرقام كثيرة. لاحظ الخط الأحمر يوضح أنه الموظفين اللي هم في وظائف لا تحاكي أو لا تحتاج تتطلب أو غير مؤهلين بمهارات STEM بيكون مدخولهم المادي أقل من المؤهلين موظفين في مجالات STEM. هي ما في وظيفة بذاتها اسمها وظيفة STEM، لكن الوظائف المختلفة في المجالات الصناعية الطبية الهندسية بتكون متطلب فيها أشخاص مؤهلون بمهارات STEM. دائما نجد أن الأنشطة، لو الآن نظرنا كم معلم هنا في القاعة، معلم ومعلمة، كرم ارفعوا لي أيديكم بس. في عندنا معلمين يعني أشكركم معلمين ومعلمات يهتموا كثيرا لهذا الجانب المدخل، لكن دائما يقيدوا أو البعض يقيد نفسه منه فيها المخطط محدد معين كيف أمشي أني أنا أطبق درسي بمنهجية STEM. الأمر أسهل بكثير. لابد نعرف أنه أنشطة ومشاريع STEM تتسم بالتتابع والتسلسل من حيث العمق المعرفي. تبدأ بنشاطات أولية. أي درس كثير قد يمارس من هذه الأنشطة بدون ما يعي تماما أنه هذا ينتمي لمفهوم STEM.
نشاط أولي يدهش الطلاب، نشاط أولي يلفت انتباه الطلاب، نشاط أولي يتحدى تفكير الطلاب. كل ما وضعنا الطالب أو الطالبة في موقف انتباه كل ما سيعي بعد ذلك ويمارس التحديات اللي حاعرضها عليه، لأنه هتكون في أنشطة تحدي أعمق قليلا. ثم أطلب منه تحديد اللي هو تصميم المشاريع أو تصميم مشروع باختياره وبحسب ميوله، ومن ثم ملحقات اختيارية. لاحظوا السهم هنا بيكون في تتابع وفي اتساع في الفهم. كل ما مارس أكثر من هذه الأنشطة بهذا التسلسل كل ما الطالب أصبح عنده الفهم عميق. هنا طبعا قلنا الملحقات الاختيارية عادة بتكون خارج بيئة الصف، يعني المعلم لو وصل في الوحدة الدراسية مع الطالب بأنه ينغمس في مشروعه هذا بالتالي نجاح، وممكن يلحق هذه المعرفة بالملحقات الاختيارية. الملحقات الاختيارية اسمحوا لي أعرضها من أستاذنا، كتاب أستاذنا الدكتور عدنان القاضي، كتاب منحى ستيم فلسفته وأهدافه. وجدت خدمات تربوية وتعليمية داعمة للتعلم وفق منحى ستيم. من أمثلتها أن المعلم يستضيف أحد المتحدثين من المجتمع، شخصية خارج مجتمع المدرسة كطبيب مثلا. أحد المعلمات ذكرت إنها استضافت طبيبة جلدية تتحدث عن الإبر البوتوكس والفيلر، لأنها تثير اهتمام الطالبات هذه الموضوعات، فهي ربطتها بتركيب الجلد في مادة الأحياء وغيرها كثير. أو قد يكون رحلات ميدانية أو ندوات تعليمية، تلمذة مهنية. ما هي التلمذة المهنية؟ يعني أن الطالب يأخذ جزء معرفي أو جزء علمي من المدرسة ثم يمارس مثلا في النجارة، مثلا في ورشة للنجارة، أو قد يكون في ورشة هندسة كمبيوتر. فما يأخذه في المدرسة يقضي ساعات تطبيقية لهذا المحتوى بشكل مهني. أيضا المسابقات وخدمة المجتمع الآن أصبحت في منصة تطوع وطنية. يعني الآن طلابنا وطالباتنا يعني أصبحوا في عصر نقدر نقول إنه كل ما يبذلوه مثبت لهم بإذن الله ويصب في فائدة مستقبلية لهم. طيب أوكي. طيب نؤكد على كلام ما تداول مع المشاركين الأفاضل من أمس واليوم. أنا ما ضغطت شيء. مهارات تتطلبها أو يتطلبها منحى ستيم. عادات العقل habits of mind. احنا ما تتخيلوا من 10 سنوات بدأنا في عمل مع ستيم. لابد نعي انه اهمية اغير فكر الطالب والطالبة قبل ان اقول اغير مهارته او يتقن مهارة. ما قبل ذلك الفكر، عاداته اثناء العمل، كيف يفكر في التفكير، ينظم، يتواصل بدقة، كيف بيحل المشكلات وغيرها من العادات ال16 المعروفة. أيضا معايير العلوم للجيل القادم NGSS، هذه مهمة جدا في بناء خطة الأنشطة. أيضا مهارات القرن ال21 والتفكير التصميمي والتصميم الهندسي اللي هو الوعاء اللي بيعي ويحوي أفكار أو فكرة الطالبة إذا كانت بتصمم مشروع أو فكرة أو يعني نموذج معين، لابد أنها تسير على تصميم أو خطوات التصميم الهندسي، وهذه الحالة موضوع بذاته لابد المعلم أن يعي. مستهدفات الرؤية، رؤية المملكة 2030 استهدفت تأهيل الكادر التعليمي من ناحية المعلمين، لابد يكون تأهيل على أعلى مستوى للارتقاء بجودة التعليم. أيضا تجويد البيئة التعليمية. صحيح احنا ما وصلنا للنهاية ولسه بنبدأ، لكن في تغيير وبدأنا نلمح هذا التغيير في كثير من المجالات وفي كثير من القطاعات. تطوير المناهج الدراسية، تزويد الطلاب والطالبات بالمعارف، لأنه لو إحنا أهلنا الكادر، جودنا البيئة، أوجدنا مناهج مجودة وجيدة، بالتالي أكيد أن الطلاب حيكون عندهم استعداد لوظائف المستقبل، وحتكون المخرجات تلائم متطلبات سوق العمل. الفيديو.
يعني معلش هم عجلوني إنه قالوا في ربع ساعة، بس أنا معلش حطلب زيادة أستاذ. طيب على ما يعني الصوت، هذا اللقاء في الإخبارية كان مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ذكرى مرور 5 سنوات على رؤية المملكة. لما نتكلم عن التعليم العام، كان مثلا قبل 30 عام حرص وزارة التعليم انه تقدم لك المعلومات. يعني مثلا تروح منهج الرياضيات وتقول لواحد قبل 30 سنة اجمع لي هالمعلومات، تستغرق منه يمكن 5 إلى 10 سنوات، فالحكومة تجمع المعلومات عشان تعطيك إياها. اليوم أصبحت المصادر مفتوحة، فاللي نعمل عليه إنه نركز نقلل حجم المعلومة بحيث نعطيك المعلومات الرئيسية اللي تحتاجها، قراءة، كتابة، رياضيات، ساينس إلى آخره، والباقي نركز على السكيلز، إن يكون عندك السكيلز إنك كيف تبحث المعلومة، كيف تنمي نفسك، كيف تنمي قدراتك، كيف تخطط للمستقبل إلى آخره. طبعا هذه ما راح نقدر نعملها في يوم وليلة. برنامج تنمية القدرات البشرية أطلق أو على وشك يطلق الآن، سوف يحكي عن كل هذه التفاصيل وش رحلتنا في ال10 سنوات القادمة. لاحظوا سمو ولي العهد وهو يعني عراب الرؤية والقائد الشاب الواعي تماما، قال حل وتجويد التعليم في المملكة في كلمتين بسيطة. قال لابد أن نقلل ماذا؟ المحتوى المعرفي ونزيد مهارات. الأمر حياخد قد ايه؟ يمكن ياخد 10 سنوات بس عشان نغير ونجود المناهج. فعلا هذا بشكل واقعي وشفاف انه لابد انه الامر حيحصل، لكن يحتاج بعض الوقت ويحتاج جهود. ايضا لاحظوا هنا ما في بصمتين are ever the same، ما في ابدا بصمات متساوية في اي اصابع، صح ولا لا؟ ما في بصمتين تتطابق. لكن كذلك ايضا برامج ستيم ما في برنامجين يكون متطابقين، وهذا جمال منهجية ستيم. هذه العبارة من موقع stem.org، هذا الموقع أمريكي يمنح حتى شهادات احترافية للمعلمين والمعلمات. أنصح بهم الدخول على الويب سايت برسوم يعني رمزية تعتبر، في اختبارات أو كورس معين على مدى أيام وساعات محددة تحصل على شهادة احترافية كمعلم ستيم. وبيزيد فعلا من الواقع اللي أبغى أقوله اليوم وحابة أني أعرضه أمامكم. التجربة الأولى كانت مع ستيم قبل 10 سنوات. بدأنا بالمراكز العلمية المنقلة، كانت في 4 مناطق: جدة والقصيم والطائف وعسير. فكرة المركز بدأ متنقل، يتنقل للمدارس تقريبا عام أو فصلين دراسية. تنقلنا المدرسة الواحدة الكبيرة فيها سعة نجلس فيها أسبوعين كل يوم بتنسيق إداري، طبعا مع دعم من سعادة مدير عام التعليم، إنه كانوا بيجونا وفود من المدارس برضو طالبات زائرات والبنين كذلك. 60 طالبة أو 60 طالب في اليوم الواحد يشاهدوا ورش في ستيم 4 أركان عن العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. يمارسوا ألعاب الترفيه بالتعلم، فقط فهموا إيش يعني مفهوم ستيم ومارسوا هذه المتعة. بعد كده فتحت المراكز الثابتة، وكنت ولله الحمد ممن شرف بالعمل في هذا المركز قبل 10 سنوات، وفي من زملائنا وزميلاتنا معنا موجودين. فريق على مستوى المملكة تم ترشيحه من التعليم العام 20 أستاذ وأستاذة فقط. أخذنا 255 ساعة تدريبية من مدربين خارج المملكة في الخبر وفي الرياض وفي جدة، عشان نعي تماما ما هو مفهوم ستيم ونطبقه بشكل تطبيقي واقعي في المدارس. كان في هذا المركز اكزبيتس أو معروضات تفاعلية، والفكرة في الصباح يجونا المدارس بنسميه الرحلة العلمية أو السياحة العلمية. أحيانا نعمل برامج 60 دقيقة مع ستيم، مجرد رحلة ويستمتعوا ويتعلقوا بهذه المعروضات العلمية. لاحظوا هذه الصورة واقعية بكاميرا جوال، معروضة عبارة موجودة في كثير من المراكز حول العالم، زرتها في أكثر من دولة. مجرد أنه ماء مقطر، فكرة أنه المنطقة الربر هذه لما يضغطوا على القطعة المعدنية يخرج البخار. طبعا هنا يحصل اندهاش من الطالبات، وكل ما أدهشنا العقل كل ما أصبح فكره خصب أنه هو يستوعب المعرفة. فيبدأوا يتساءلوا البخار كيف بيطلع، ولو وضعنا سطح بارد بيتقطر لماء، إذن هي دورة الماء في الطبيعة ببساطة.
كذلك هنا دوران الأرض حول الشلاحظ، وهنا يعني الملامح المبتسمة هذه عند الطالبة اللي هي سعادة إنها اكتشفت أمر ما. فهذا اللي ما يعني نبحث عنه في حصص العلوم أو الرياضيات والمواد العلمية. أيضا كانت في ورش عن الإلكترونيات. بعدها كان في عندنا برنامج واحة الطفل يدخل في البرنامج من 5 ل 8 سنوات، يعني يستمر فترة الدفعة معانا 2 الطلاب والطالبات 5 ل 8 سنوات. لواحة الطفل ياخذوا 4 وحدات. طبعا تعمل لهم انترفيو، نشوف لهم الاي كيو تيست، نشوف اذا كانت متناسبه، لانه المناهج اللي موجوده كانت من شركه بريطانيه وتم تنقيحها، وكنا من اللجنه اللي يعني اوكي. اول وحده العلوم الحيويه الاحياء، وحده التصميم التقني، وحده الرياضيات، ووحده الانشاءات. لغه الاطفال هنا تتغير، أصبحوا يتكلموا في إنشاء الجسور، إنشاء الأبراج، يشاهدوا أفلام، يبدأوا بالتدريج بالرسم الفكرة ثم تركيب الليجو، بعد ذلك تكوين مدنهم، مدن أحلامهم. إذا اجتازوا 24 مستوى بيصبحوا خريجين من ستيم. وكان أيضا في فترة كورونا كوفيد 19 كان عندنا لقاءات عن ستيم إلكترونية، كان في مسابقات أونلاين لتصميم مشاريع في داخل بيوتهم من الخامات الموجودة في منازلهم. أيضا شاركنا في جامعة الملك سعود بتجربة في طالبات الصف السادس في مادة الأحياء، كيف أنه قبلي وبعدي اختبار القبلي والبعدي تقدموا في مادة الأحياء أو الجيناتيك كجزئية بياخدوها في المدرسة، لكن أخذوها عندنا في المركز بطريقة ستيم. أيضا كان لنا تجربة في برنامج مع شركة أرامكو قبل عامين، كنت مديرة إدارة الموهوبات، ودربنا 21 معلم ومعلمة في تطبيق مشاريع ستيم من الخامات. ولاحظوا دائما الجدوى في المعلمين، لا يعني كلمة أو العذر إنه إحنا ما عندنا أدوات، ما عندنا معامل، ترى هذه أعذار واهية في ستيم، لأنه لو فتحنا حتى اليوتيوب زاخر ومليان. أفضل الدروس اللي في ستيم بتكون من خامات المتوفرة. أيضا كان عندنا معرض ستيم في مدرسة الموهوبات في جدة، 140 مشروع، يعني بعد دراسة 6 أشهر في مركز ستيم المدرسي داخل المدرسة عرضوا الطالبات مشاريعهم. هذا فيديو لو يعني بس الآن الوقت خلاص. كان برضو بدعم من مؤسسة خاصة من محفوظ، وكرمت يعني أعطت جوائز لأعلى 3 مشاريع. أيضا التجربة العام الماضي كانت عبارة عن مبادرة على مستوى تعليم جدة، أهلنا فيها 250 معلم ومعلمة لتطبيق ستيم على المنهج المدرسي من 5 تخصصات. خلاص سريع إن شاء الله أستاذي. أحياء، فيزياء، كيمياء، رياضيات، وحاسب آلي. بعد كده طورناها، دخلنا رياض الأطفال، تعليم المستمر، والتربية الخاصة. يعني عرضناهم ل60 ساعة تدريبية، تدريب حضوري في مراكز التدريب 35 ساعة. بعد ذلك محاضرات عن بعد، وكان الدكتور عبد الله العطية موجود مشارك هنا ما شاء الله معانا، متعاون في لقاءين. وبعد ذلك 15 ساعة تطبيق. كل معلم ومعلمة دخل في المبادرة كان مطالب عنده ملف انه يطبق 15 ساعة من دروسه وفق ستيم وفق المنظمات اللي اعطينا له هي. بعد ذلك المعرض الختامي. هذه اللقاءات اللي كانت عن بعد. هذه ملفات نمنحها للمعلمين انهم ينظموا وثائقهم وفقها، كيف خططوا درسهم، كيف خططوا الأنشطة، طبعا حسب الورش اللي أخذوها. وهذا كمان ملف لمشرف المادة التعليمي، عملنا لهم ورش مكثفة إلى ماذا ينظرون وماذا يقيسون عند الحضور للمعلمين. هذا المعرض الختامي كان في جدة نولج برعاية سعادة المدير تعليم جدة، ومهم جدا هنا دعم المسؤولين في النتائج. فتما أخذت 250 مدرسة شاركت، 250 خبير في ستيم، 4 برامج، 60 ساعة تدريبية وغيرها، والمعرض الختامي. هذه صور سريعة من المعرض. أهم الصعوبات إنه المعلمين دائما يميلوا للدور النمطي للمعلم،
لكن لابد انهم يستوعبوا انه معلم ستيم مختلف عن المعلم الدور او الصورة النمطية. تغيير قناعات المشرفين التعليميين عشان يشوفوا الاختلاف في متابعة دروس ستيم. ايضا الفرق بين وسيلة تعليمية ومشروع. ستيم هذه عانينا شوية فيها، انه كانوا اول اي مجسمات فلينية وقصاصات هي عبارة عن مشروع، لا وهنا يفرق وله بنية مختلفة. الخلط بين اعتقاد البعض انه مشاريع ستيم لابد انها تكون ابتكارات، لا ما هي الا نمذجة ومحاكاة لامر او فكرة او ظاهرة او مشكلة يراها الطالب في مجتمعه، وكيف نوظف هذه المشاريع ونمارسها بشكل صحيح، لانه المجال الفيزيائي غير الكيميائي غير البيولوجي. عملت في النهاية مقياس للمعلمين والمعلمات لإدراك الصعوبات والنفعية والتحديات والمتعة والدافعية، وكيف تغير عندهم الفعالية الذاتية في المفاهيم والمهارات. حاعطيكم 3 أسئلة بس نشوف الاختلاف القبلي والبعدي. هل المعلمون يجدون صعوبة في موائمة المنهج وفق منحى ستيم؟ قبل حضور البرنامج، مع العلم انه البرنامج 250 كانوا من صفوة الصفوة من معلمين ومعلمات جدة، فكان عندهم برضو يعني خلفية معينة عن ستيم، لكن لاحظوا بعد الحضور أصبح 1% فقط إنه موافق بشدة، اللي كان يقول إنه في صعوبة. من الصعب موائمة مضمون المقرر، لا خلاص. قبل هنا يشعرني تدريب الطلبة في الصف على تنفيذ المشاريع بالتحدي والمتعة، لاحظوا كم أصبح موافق بشدة، وكانت منتهى يعني الشفافية. عرضت لكم البرامج إنه حسب اختلاف ظروف كل بيئة صفية وتنوع الطلاب مع كل معلم. آخر شريحة، دائما أنا أحب هذه الاستقراء المستقبلي، حتى إني مثبتاه في حسابي في إكس، إنه منظمة OECD اللي هي منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تستقرئ المستقبل، إنه في 2030 من دول 20 اللي هي الاقتصادية أو تسعى للاقتصاد أقوى، حيكون ترتيب الخريجين في ستيم بهذا الترتيب. ونلاحظ هنا السعودية فين؟ السادس. وبإذن الله نأمل بهذه الجهود بعد فضل الله والحرص اللي أنا بدأت أشوفه في الميادين التعليمية والتربوية في مختلف المناطق، نرتقي أيضا لمستوى أعلى وأعلى. وشكرا لكم على استماعكم. It seems there is one question, or due to the essence of time, I will take one question. She raised her hand. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة على هذا العرض الأكثر من رائع. معك الدكتورة فاطمة العنزي من المركز الوطني للمناهج. بداية قلت إن في مراكز مستقلة ركزت على 4 مناطق اللي هي جدة والقصيم والطائف وعسير. الصوت واضح؟ أوكي. على أي أساس تم اختيار هذه ال4 مناطق؟ إيش المعايير اللي اخترتوا فيها ال4 مناطق؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، بحكم أنه تخصصي أساسا في الدكتوراه التربية الخاصة، عجبني جدا أنكم أضفتوا فئات التربية الخاصة من ضمن ستيم. إيش فئات التربية الخاصة اللي أنتم ضممتوها في هذه البرامج؟ شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة. بالنسبة لاختيار المراكز، كانت تجربة من شركة تطوير التعليمية، اختاروا هذه المناطق. ما زالت المراكز موجودة طبعا. الأهم اللي أذكره أنه هي برامج مجانية، كانت صبحا ومساء. كانت عندنا أكاديمية ستيم في المساء، الخريج بعد 2 شهر يتخرج منها. اختيارها من أصحاب القرار، أنه وجدوا بعض المناطق زي سايتك في الشرقية يعتبر مركز علمي، مشكات في الرياض مركز علمي، فحاولوا أنهم يغطوا الأماكن اللي ما فيها متحف أو مركز علمي ليقيم هذا الأمر. لكن هي موجودة الآن، ألحقت في النشاط وما أعلم أنه الآن حيكون في لها توظيف. تربية خاصة أضفناهم لأنه كانوا عندنا معلمات مؤهلات، وفعلا كانت المشاريع اللي تلاحظوا المبادرة بدأت بتأهيل معلم وانتهت بإخراج طالب. هذه تعتبر مبادرة نوعية. الطلاب كانوا من المرفوفات وأيضا يعني ما يسمعوا لا السمع ولا البصر في الصوت، فكانت المشاريع جدا مهمة. السلام عليكم. خالد عبد الرب، دكتوراه في ستيم، مجموعة عطاء تعليمية. السؤال شقين.
الشق الأول، هل حضرتك تتجهي إلى أن في منهج متكامل لستيم ينزل على الطلبة؟ الحاجة الثانية أو مدارس متخصصة وفي الوقت دي هيبقى مناهج مدمجة أم مناهج منفصلة يعني الرياضيات، يعني أنا في رسالتي عامل الرياضيات كستيم، هل الرياضيات كستيم، العلوم كستيم وهكذا أم وجهة نظر حضرتك؟ بالنسبة للمناهج مناهج ستيم انها تكون معممة انا لا اؤيدها بصراحة بخبرتي، لانه تختلف الوحدة التعليمية لما تبنى باختلاف المنطقة الاحتياج، لكن المهارات نعم تغطى كلها موحدة، اذا في معايير ومهارات تغطى للجميع، لكن بنية المناهج لو على الاقل كل منطقة يكون لها أو عدة سلاسل منهجية ممكن نختار منها، موجود هذا الأمر في أمريكا وبريطانيا، بتكون في الشركات لمناهج ستيم وينتقي منها المدارس، المهم أنها تغطي المهارات المطلوبة. فكرة المدارس أنا أؤيدها بقوة، وهذا ما نأمل أنه نراه إن شاء الله، مدارس ستيم زي ما شفنا مدارس مقررات ومدارس مسارات، وتم الإعلان عنه قبل كده مع وزير سابق انه في مسار ستيم، بس انا يعني امل انه يكون المسار من الطفوله المبكره، غير مجدي اني ابدا من متوسط وثانوي، لانه لما نزرع من الطفوله هذه العادات والمهارات حيكبر معاه والمخرج حيكون اوضح وافضل، لانه فكره ستيم حسب ما اخذناها من المدربين الاوائل انه الطالب يصل للمرحله الجامعيه هو يعلم حيكون موظف ايش، في الفلك، في الهندسه الكهربائيه، في ميديكال ساينس، هنا هو بياخذ القرار من مقاعد الدراسة بحسب نتاجه، لأنه في كل سنوات دراسته بيعطي مشاريع في هذا المجال. Good. Let's try to shorten the answer. I will take the last question. Dr. Fatin will be available after the session. Go ahead. السلام عليكم. الدكتور عبد الله العطية، متخصص في تعليم ستيم ومشرف بإدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين. الحقيقة أول شيء أشكرك يا دكتورة فاتن على تجربتكم الرائعة في التطوير المهني لتعليم ستيم. طبعا بديتوا بتأهيل المعلمين انتقالا إلى الميدان وصولا إلى المنتجات والمخرجات في المعرض الختامي. سؤالي، هل لديكم نية أو تعتزمون أنه هذه التجربة توثق في بحث أو في كتاب بحيث أنه ينشر حتى يستفيد منه الباحثون؟ لأنه مثل ما نعرف يعني النشر العلمي والتوثيق يوثق العمل ويتيح يعني التجربة للآخرين. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك دكتور عبد الله، ودكتور عبد الله من المشاركين في النجاح المبادرة. حقيقي فعلا دكتور هذا ما نفكر فيه الآن، إن شاء الله بيكون في مخرج لتعليم أو عفوا لنقل المعرفة للمعلمين، نتاج هذه المبادرة اللي يكون مع المعلمة والمعلم ستيب باي ستيب كيف يصبح معلم ستيم إلى أن يصل لمخرج الطالب. بإذن الله حيكون مخرج جديد بإذن الله يعني قريب. الأجمل في تجربة سادسة حتعلن عنها على مستوى استراتيجي في تعليم المملكة على المستوى الوزاري بإذن الله، هي الآن في المشغل التربوي جاري تحضيرها وتحكيم ورشها من قبل أكاديميين من الجامعات اللي في المملكة المختلفة. حيكون في تعميم لهذه المبادرة على المناطق ويكون التدريب مركزي من جميع المناطق بإذن الله تنطلق هذه المبادرة. شكرا دكتورة فاتن. It seems it's very amazing experience and واضح إنه الaudience very interactive with you. They have a lot of questions. But due to the essence of time, shortage of time, we have to end the session. So I would like to call Dr. Abdullah Atiyah to honor our distinguished speaker, Dr. Fatin Najjar. Please join us in welcoming and honoring Dr. Fatin. Shukran, Dr. Fatin. Now, I guess you are hungry and tired. You want to chill out and relax. Time for a break. The break will be only 10 minutes. So come back exactly after 10 minutes. So sometimes around 11:32 we'll start the session. Go. And enjoy your break. خليها معي عشان نشوف نوايا.
أنا مش هذا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. I hope you had a great, wonderful, amazing break. And I hope you are awake right now. If you are not, please grab a coffee and come back. Okay, we have an amazing session with an amazing speaker. It's my pleasure to introduce an expert in the integration of technology and education, Dr. Gedse Okal, Director of Educational Technology at NAN Academy. Dr. Gedse will be discussing AI, artificial intelligence, and STEM curriculum development. Please, warmly, the warmest of you, giving to Dr. Gedse Okal. Please. Yeah, thank you. Yeah, I can use this. Thank you so much for the introduction. I guess after the break, so you look more fresh and then you are ready to learn during my session. Again, I want to say good afternoon to all you, and I am deeply honored to be here today. Also, I want to start to thank the organizers of the second annual STEM Education Conference for this event and inviting me as a speaker. As you can see from my presentation today, I'm going to talk about AI in STEM curriculum development. In the morning session, you heard a lot of what is AI, what is STEM education, how we can foster the curricular thinking and problem-solving skills for the student. Actually, for my presentation, I really try to show you how we can develop a curriculum, because these are the hardest part for my perspective to have the schools have. For this reason, my presentation is going to be show you some specific case studies to learn more deeply. Today, my presentation, first of all, I will start with the Industrial Revolution, and I'm going to introduce the biomimicry to you, which is very unique perspective for the STEM education. And then, of course, I'm going to talk about what is artificial intelligence first, because if we understand how it works, what it is, it can be helpful for us for the future more. Because if you learn how it is working, you can do whatever you want. And also case study in AI in STEM education, and also I'm going to show some AI tools for the curriculum design and lesson plans. Also, it's going to be helpful for the teacher side, how AI supports the STEM education, how it can be helpful for the teacher side. And of course, we need to talk about the future trends related with the AI's role in STEM education. And at the end, I'm going to share my references, and also I'm going to share my presentation with you as well, so you are able to access for all knowledge. First of all, I want to introduce myself as well. As you can see from my education background, I graduated as a computer engineer from Pamukkale University, and I had a Master of Science in Computer Engineering. 10 years ago, I realized that machine learning is going to be our future. So for this reason, my master's thesis is about machine learning and AI technologies related with breast cancer. And then I completed my pedagogical formation education and master in education management. And this summer, I completed my curriculum leadership course throughout the Principal Training Center to do my job with more much occupied. And at the same time, I am doing my MPQSA for senior leadership course from the Department of UK Education. Look, if you look at my professional experience, actually I started as a first computer engineer, but later I realized that I am computer engineer lifestyle is a little bit, when you go work, you have to always code. It is a kind of boring atmosphere for me, because I am very talkative, very social person. That's why I want to try to change my career path, and I become a teacher. In many schools, I work as a computer science department head, and I was leading the computer science department. And thanks to Neshaberg schools, I got a job offer to become their STEM education coordinator. And during this time, I was responsible for developing the STEM curriculum. I was giving the teacher trainings. And of course, I'm taking the feedback from the teachers and giving report for our leadership team. Now, currently, I am working in an academy in Jeddah.
as a director of educational technology, and my main role is to implement technology to our classroom. So here really I find myself, I have very good position here, and I'm really happy to live in Saudi Arabia because thanks to 2030 vision, so here in Riyadh, even coming from the airport, so a lot of need with the latest technologies, so I am happy to work in Saudi Arabia now. So let's move on to technological development history. For example, if you look at this graphic, it illustrates that in the first century, people were using tools, stone, bronze, and iron from the earlier materials. But when the people discovered the power of the water, steam, and electrical, the technology started to change actually. So it is coming to modern information processing with computing. And even here at this last stage, you can see communication and computing information is very crucial now. Actually, each phase marks significant leaps in human capability, in cultivating the current era where AI drives a rapid advancement and across the various sectors now. And also, during this industrial revolution, the humans affected by many different approaches. For example, I want to introduce biomimicry first. This is a unique perspective which is called biomimicry. Have you ever heard this biomimicry science? Have you ever heard? Okay, so let me introduce what is biomimicry. Biomimicry is a practice of taking inspiration from the nature's design and process it to solve the human real-life problem. For example, please take a look at these spices. Each has inspired a human invention. And can you guess which inventions they are? Do you have any idea? Yeah, some of the say plane, I guess. Yeah, mostly. Even, for example, when I see some buildings here, it is inspired by some maybe the bird shape or the others. Let me introduce some of them that you can understand. By the way, you need to understand that with the biomimicry, let's say in the real life we have a challenge. They want to overcome this challenge thanks to the nature solution. For example, here we have a challenge. Bullet trains travel so fast they produce a loud boom when they are exit the tunnels and caused by the cushion of the air building up in front of the train. How does nature transmission between different environments? So you can see from the picture, the kingfisher dives from the air, low drag level, and into the rivers to catch fish, creating very little splash as it enters the water, and it achieves this due to its streamlined beak. Actually, it has an aerodynamic beak here. So for example, when you compare the kingfisher picture with the bullet train front, you are going to see that, yes, the engineers inspired by this kingfisher bird. And also, engineers mimic this onto the train, and they find it not only the remote from the boom, but also 10 or 15% more energy by being aerodynamically. So it is affecting our engineering style. And another example, for example, mostly maybe you know this one. We want things to stick together tightly, yet come apart easily to readily, seemingly an impossible change. How we can temporarily combine different surfaces. So when they look at the surface, nature, the geckos adhere to vertical forces using millions of tiny states, if you can see from the microscope here, so on their feet. Unlike the glue, they have no residue. So the engineers, inspired by, again, these geckos adhere to develop a stick bands like this. The next one, even here, when I was coming from the airport, I saw that you have metro system here. It is so nice. When you look at the Tokyo rail system, again, to overcome many
problems, Tokyo Rail system engineers look at the nature, and on the left side you can see there is slime modules and slime molds. So when it is growing in a pattern which is efficiently find the quickest route for the food resources. Again, these engineers inspired by this solution from the nature, and they try to implement in the Tokyo Rail system. So I think now you have understand how we can use biomimicry in the STEM field. I'm going to come this part as well. But when we look at what is artificial intelligence, maybe most of you heard it already. In the field of biomimicry, scientists inspired by the nature to address the complex problem. Today, we are in the similar turning point with the artificial intelligence, because we can now look at the most sophisticated system, which is our human brain. So now the engineers inspired us, our brains, and they are trying to implement our brain system as a neural network, which is called AI. So when we look at the industrial revolution, we look at from the nature, we learned, and we try to, for example, use the power, steam, water, steam, and then at the end, the engineers inspired by the nature, but now it is time to mimic our brain. Now, which is going to be artificial intelligence. Actually, it refers to the simulation of the human intelligence into the machines that they are programmed to think and learn like humans. Before, what they invented is just, for example, the machines were trying to do something. But with the next development of the technology, thanks to the new developments, now the machines can think like us. For this reason, they need to implement as a process. For example, again here you can see for the artificial intelligence, there are machine learning, deep learning, generative AI. Also in the morning session, Mr. Pranav, he already mentioned what is generative AI and how we can use it. I don't want to go in depth because we have limited time. So I'm going to just show this video. Maybe with you, I'm going to share it. Please have a look, because if we understand how it works, it will be much more useful for you to understand it. Do we have voice? So, okay, we don't have voice, but you can understand from the video. Even later on, I'm going to share this link with you. So if you want to watch it, it is going to show us that how it is going to be working. For example, let's say how we train the AI with the computers. Let's say, for example, when we saw a cat, now we understand this is a cat. For the neural network, we are implementing, let's say, 100 example of the cat picture into the system, and then now the AI is first of all learning, and then the next step as after the training, now AI can also detect, yes, the cat needs to have a foreleg, and the cat has 2 eyes, and some on, or the shape, and how big it is, or what color can be a cat. And then they are going to able to understand and guess what it is. So I'm going to pause this video to go back to my presentation again also. For 1 second, please. So because internet is, I think, yeah. Okay. So here you can see my next slides. So sorry, 1 second. I think there's a share problem. Again, I can't see that at the end. Yeah, I'm going to do it again with the presenter mode. Yeah, here it is, I guess. Sorry for this. I think I'm not able to share it again. So, because my cursor is, yeah, extend, but let me first of all do it from here. Yeah,
Okay, sorry. This is, I'm going to extend it now. The screen I have. This is my, yes. Because I have many screens, so sorry. Yes, now you are able to see this one. Yeah, thank you. So sorry for this. So as you can see from this image as well, AI works a lot like our human brains, just as our human neurons. So AI uses the neural networks to do the same thing. For example, when we learn something new, like playing a piano, repetition and strength of the repetition to neural connections, similarly, AI improves by analyzing the data patterns. If we train AI to recognize cats, it may make mistakes as a first. But later on, when we train with the more data, with more picture, it's going to be much more correct results. So in any way, AI mimics how our brain processes and learns from the experience throughout the patterns and repetition. The more it practices, of course, the result is going to be better. And as you can see from this slide, applications of AI in education can be in various different types. Even professional development, personalized learning. In today's session, they really emphasize what is personalized learning and how they can achieve this personalized learning with some of the software. But today, actually, I wanted to show you, first of all, how we can develop a curriculum and how we can develop a lesson planning here. So, I guess everybody is familiar with the STEM education and what it stands for. It is an interdisciplinary approach to learning where students apply critical thinking, creativity, and problem-solving skills across these four fields. The goal is to prepare students actually for the future career and help them to think like innovators. So, but sometimes when we want to develop a STEM curriculum, it can be challenges because there is not, it doesn't have like a math curriculum or it doesn't have like a science curriculum. And also when I was preparing the STEM curriculum, I realized that even it needs to be different by schools, because some schools use the team approach, some of the other schools maybe they want to use project-based learning, or they have their own team or other values. So STEM curriculum can be in various different types. And also at the beginning of this STEM education, I always see that the schools are struggle with, for example, first of all, finding appropriate curriculum and lesson plans. Secondly, for example, they say a lot of lack of timing for the curriculum development because it is interdisciplinary approach. So math teacher, science teacher needs to be together to develop those kind of curriculum, and they don't have that much planning times. And also sometimes the teachers said that we have challenges to prepare hands-on activities or robotic activities because if they don't have material, so they said that, yeah, we have a curriculum, but we are not trying to use it in our school because we don't have those materials as well. Also, some teachers shared with me that they have a challenges again to meet the different student needs because all students are not the same. If we have 20 different students in our classroom, so maybe we need to have different curricular or activities for those kind of students. And also, the teachers say that we want to keep ourselves up to date, but it is really hard to follow because technology is developing day by day. For this reason, it is hard for them to keep up to date about. And then for this reason, I attend the curriculum design course with the PTC during the summertime. And then sometimes curriculum design can be the controversial issues because it can be, for example, some schools has British curriculums, the others has American, some of them follow the national curriculum, but they don't have common STEM curriculum as well. And also, as I said before, the school has different educational approaches, like
project-based learning or thematic units or competency-based learning, etc. Actually, to enhance my understanding, I really like this curriculum design cycle. For example, before we start the curriculum we need to understand the what. It means that what do we want our students to understand, know, be like, and be able to do. And the how. How will we get our students there? And the whether, how will we know whether our students have learned or not? It is going to come to assessment part. And the who. First of all, we need to, this is in the core, as you can see from the cycle. Students developing with disposition, understanding, and knowledge. And at the end, their cycle has the why. What is the driving purposes of our school? So I took this cycle from the PTC curriculum design, and I really like this one to implement to STEM education. So when you look at the slide again, for the curriculum implementation with AI can be beneficial for many ways. Personalizing learning path, adaptive content delivery. For example, AI can analyze the student responses and interactions. So if sometimes it can be change the content for the student level because we don't have the same student level in the same classroom. So sometimes the teachers maybe cannot prepare different kind of worksheets for the students, which is called differentiation actually. And also, thanks to AI, we can find the curriculum gap and then we can analyze it, and to overcome this solution, we need an AI help. Also, curriculum analytics and evaluation we can use, and at the end, collaboration is the key for our curriculum development with AI. So here I'm going to show you one example case study in AI in STEM education. And I want to choose my scenario with the Sustainable Development Goals, which is the 7th one, renewable energy system. So let's say we have a scenario. Imagine that you are a middle school science teacher and you want to create a STEM lesson plan. Your unit name needs to be renewable energy system. And you want to create engaging activities and resources to reinforce your key concept. This is our scenario, and in this scenario, I want to use ChatGPT first because this is now everybody knows ChatGPT, and they are trying to use. The prompting is important. I'm gonna also at the end I'm gonna show how it is important and what we need to do. As an input prompt, I want to write to the ChatGPT, please create a lesson on the topic of renewable energy system for lower secondary in STEM. And also I said that include learning objectives, learning outcomes, and align it with the Cambridge science, mathematics, and computing curriculum. This is one of the example, and this is, I can show from here. Even our curriculum, what I want, I posted everything to ChatGPT. For example, I developed this curriculum with the ChatGPT, and I'm going to share the link with you at the end, so you are able to access. Whatever I ask is here, learning objectives, and I said with the Cambridge curriculum course, please paste it. And learning outcomes, what is my success criteria? Or how the teacher is going to start, introduction, and we have reflection part. I didn't put activities part here. I'm going to show in the next slide, because for the activities part, actually the teachers are struggling with, because some teachers said we have only hands-on activity, we can just print something, we don't have any material. And the other one, I said, please implement some edtech simulations. It can be like PHET Colorado or Tinkercad. The teachers, which one she knows, she can use this one. And at the end, it depends on the school. If you have robotic lab or the other materials, you can use this one. But for this one, when I asked the ChatGPT first, the ChatGPT only provide me one activity. But I need to develop it depending on my skills and depending on my material. So in here, for the input prompt, I changed it. I said, provide me 3 different hands-on, edtech, and robotic-based activities. Now, this is my output. Activity 1 is
hands-on activity. Activity 2 is EdTech simulation. So you can see from here, resources are paired interactive simulations or Tinkercad. Activity 3, either Lego or Vex or whatever you have as a robotic material, you can use it. So the teachers can find this part very, very useful. Even you can say, I have just solar panel system or something, just give me a lesson plan depending on my material. So the teacher is going to use it effectively. Otherwise the teacher say, I'm sorry, I don't have this material, so I'm not able to do these activities. But I want to prevent this. Whatever you have, even if you don't have anything, let's look at some educational technological tools. So you don't need to have anything, but with some simulation platform, even if you don't have material, you are still try to do this. So if you scan this QR code, you can able to access this whole lesson plan, which has reflection at the end. So you are able to see. If you want to see it again, I can share after my presentation with you as well. Nextly, I want to, of course, mention that assessment and feedback part. For example, when I asked the ChatGPT first, it didn't give me the assessment and feedback types. Again, I put a prompt. Write a formative and summative plan to evaluate students based on their performance or activities to their understanding of the renewable energy system. So here you can see it showed me observation, questioning, or work samples. As a summative assessment, it gives me activity reports, reflection entries, or presentation, so on. At the end, what is important for me is personalized learning here. Because in the even personalized learning, I asked ChatGPT, what you can suggest me? It tells me it can be differentiation by ability level. For example, if you have a high ability student, you can go for this one. Or struggling learning, they are going to guide the teacher. And or sometimes you need to have some different learning styles. For example, some of can be the visual learning, so it can give you some posters or the other presentation tools, or some audio tutor. Actually, this is really helpful for especially the science student. Depending on their need, you can prepare your differentiation sheet. And also kinesthetic learners, you can use different kind of robotic activities. If they have at home any robotic activities, you can give further studies. Also personalized assessment they have, flexible assessment option, and which is good is they can give the feedback instantly. So you can keep track everything on the time. It can be very crucial. And of course, for the STEM education, we need some collaborative and independent learning opportunities as well. In school, we have limited times. But after the school, the student can continue with using some new educational technology tools to complete their learning. As a conclusion, AI technologies, they can create dynamic and personalized learning experiences to boost our student engagement and streamlining the teaching and assessment as well. Of course, prompting is very important here. As you can see from my slide, I always ask one by one. Mr. Pranal, he mentioned that what is computational thinking, what is algorithm thinking still. It is thinking step by step, but because the machines, they don't know anything at the beginning. Whatever you ask, you can guide them. So, for example, even if you are saying to your robot, go from here, we cannot say. We need to say 10 steps, move forward, and turn right, and then 10 steps, move forward, which is called thinking step by step. Here, for the prompting, we can use this create approach, which is context, role, examples, audience, task, and evaluate. It means that you need to train your ChatGPT or any other tools one by one. Because in the context of the ChatGPT, we used garbage in, garbage out references, because whatever you give, it is going to be output for you. So for this reason, however you write your prompting very correctly, for example, in my prompting, I said, use the Cambridge curriculum codes, do it for the STEM education. Or even I write it my year level, for which subject. I try to write everything step by step. Sorry. In this presentation, you can say, you need to say, explain, provide, generate, or assist, whatever it's going to be suits you. You need to give your topic name,
age group, or it's going to be like programming or specific math topic, you need to write everything. If you scan the QR code on the corner, you are able to have access for this PDF file. And for these purposes, actually, AI evolves rapidly, offering specialized tools tailored for the specific needs. For example, Magic School is amazing one, which is designed with the AI. Again, it is going to be have an assistant, and this platform I like a lot, but I don't think so we have enough time. But just let me say that in Magic School there is some this is a special design for the school. For example, if you want to create a lesson plan with the 5E approach, which is explained and all the terminologies, there is another section. You can directly click on it, and then you can have a lesson plan with 5A model. Or there is another approach which is called project-based learning. So you can directly use this methodology to create your lesson plan. And however it is using is, it asks you everything, which grade you want, which subject, what is your topic. Maybe at the end I can just show it. And also, of course, I want to share some platforms that it's going to be useful for the teachers, because the teachers need to use it effectively for their lesson planning. These are the some tools that you can show your colleagues and your teams: Magic School, or Spark Plan, or Crepot. And AI tools for the teachers, because AI is developing very, very fast. So each day they have some new tools. So these tools are very, very useful, so you can show them this presentation. Of course, as an AI role in the STEM education, to creating the personalized learning paths, and then experiment and simulation. And AI can be your STEM mentor as well, because sometimes we need a mentor to guide us. So actually, in many fields, the AI can support the teachers, grading assessment, content creation, student progress report, or teaching assistant, even for their professional development. This is some AI newsletter. If you subscribe those kind of AI newsletter, they are going to send you each week an email, so you can keep yourself up to date, learn what is the latest update with the AI. So I'm going to finish. Good. Perfect. So, yeah, thank you for listening. On the corner, you can see my contact QR code. If you scan it, you are able to access my number and my email address. If you have any question, maybe you can ask later on, or do we have any time? Yeah, I think we have time for some questions, so Yeah. I will start with you. Yeah. Okay. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank you about what you provide us today. You are the first one, I think, if I'm not wrong, you explain how to do a practical lesson using STEM system. You started from, first of all, definition of AI, deep learning, machine learning, neural networks, and how it's work, AI, actually how it's work. And finally, you give us some tools that help us a lot. Time is not enough, I think, Yani. Unfortunately. And you did a great job. That's what I want to say. Thank you Thank you very much. Yeah, thank you so much. Yeah, if you have any question, if you have time, I can show you more things about AI and STEM. Hello. Yeah, hello. Thank you for this fruitful and valuable lecture, by the way. Thank you. But I need we have a lot now of AI tools. So what is the difference? What are the differences between them? Yeah, this is really good question. Yes, and now it's by quality or by what? Because I can see a lot. Yes, definitely it is true. In our, for example, we have educational technology department, because every day we have some new tools, but the teachers cannot know maybe that much, you know, and this is not their expertise. What is our role? For example, if our mathematics department needs something, we are searching, because we have background in computer engineering, we are a computer expert. So we are trying to search at first, and we are trying to use it, because what they need us, they're informing us first. For example, we want to have this.
okay, let's say there are millions tools. We are trying to use it first, and then which one is useful, and we say, because we have education background as well, what is matching, then we do training with their head of department first. Sometimes maybe we have more than 2-3 tools. We are showing them because they are going to use it. For example, I like maybe the first one, but the second one maybe it's going to useful for their curriculum development. So we are, for example, if this, we are giving a training first of head of department. This platform works like this, you need this, and then whatever they choose, and then they are informing us again, and then later we are providing professional development tests, we are providing a training, because sometimes if you say just the AI tool, it's not going to be helpful. You need to train the teachers, and then while they are learning it, so they can give again feedback. If you need something else, you can go back another AI tools as well. So because there are millions, this is the reason our job is to choose what is best for our school, what is best approach for our values. Yeah, always. Please, Yeah, the last one there, please. Yeah. Quick. Hi. One Good question, morning. short Yes. answer. Yes. Well, I teach young learners English, and my classes are mixed. I have dyslexic students, and I have students with hearing disabilities. Do you recommend specific programs that I can use for all kinds of students at once? Actually, from my perspective, if you have different learning levels, you know, one fit doesn't fit for all of them. Yeah, so you need to have a differentiation. But if you have any topic or any, let's say, for example, theme, you can ask the ChatGPT, and even you can say, I have one student which has a, example, dyslexia, or the other one has a hearing problem, or the others. You can specifically say your prompts, and it can give you, it can provide you different, maybe the sheets or different presentation, whatever you need, depending on your need. So, and you can prompt it. And also, if you use Chat 4.0 version, and they're going to learn you that because they have a profile, and then they're going to know, yes, you are an English teacher, and then you are teaching for the young learners, and whenever you ask a new lesson plan, it's already going to know that you have some different learners in your group that provide you 2-3 different sheets or 2-3 different methods for your learners. Thank you. Make it short and sweet. Yes. Yeah, go ahead. Finally, thank you for this comprehensive presentation. I just want to ask a quick question. Usually at schools, the coordinators of all topics, of all subject matters, they recommend using unified lesson plan. Yes. Talking here about personalized teaching or learning, actually, and while we prompting, and here the teacher's effort. No, I prompt, I wanna see. How far you can accept the teachers to add, for example, from their own ideas, because now giving the ideas is easy to get and to create. How far do you accept that teachers add or delete to the unified lesson plan? Yes, I can. This is really, again, a very good question. Do you remember I mentioned what is garbage in, garbage out? So whatever you say is going to be your output as well. For this reason, for example, I never use whatever ChatGPT gives me as a first. I always ask, for example, in our school we have these values. Please rewrite this lesson plan depending on this one. Or you can say, we have unique approach about this, so please regenerate this lesson plan with my approach. Or you can, even the teachers can say that this is very general one, so I don't want to use it like this. So, yeah, do you want? Yes, but definitely the school needs a unique lesson plan, unique curriculum. That's why, for example, in the curriculum part, I said some schools has project-based learning, or some schools has teams, or some schools are science school. So definitely they need their unique curriculum. But what they can add, for example, they can add some educational technology tools to
to their lesson plan, because we need to keep ourselves always up to date. I will give very good example. For example, when I asked my grandmother to send a WhatsApp voice message, she is not able to do it because she didn't born to this technology. So in the real and very near future, if we are not keeping our school innovative way, we are going to behind new technological development. So we have maybe very good, very unique approach or lesson plan. Okay, this good because it shows that you did good job in the previously. But let's just implement AI with the educational technology tools, because it was only showing the hands-on activity first. But I said, okay, let's add some online simulators, or use, for example, Kahoot or the other kind of educational technology tool platform to create the assessment. Again, you can use your unique lesson plan, unique curriculum, but you can just make it more innovative. This is my approach. Okay, last question there. Make it quick, please. If I have that much question time, I can show magic school actually. Oh, okay, okay. I will interact. Yeah. Go ahead. Thank you very much for that great presentation. Thank you. I'm Mohammed Sharif from the Mo Center. We are working with multiple programs in AI, and we are creating now programs, and we are educating our students in multiple workshops for AI. But we are now thinking about something that we need to focus more on the future, which is the ethics of using the AI. Because it's taken from the internet. Yeah, there's a library or whatever the platform that is using that data from it. So I'm taking information from someone else's work and I'm presenting it using the AI. So what's the future for this point? As it's very important because I'm taking someone else's information and everything. Yeah, it's called plagiarism normally. Sure. But for these issues, there are some frameworks which I shared at the end. For example, Department of Education in UK, they share how they can use generative AI ethically. Or you can just share the new guide for the student and for the teachers, how they can use it ethically. Also now, I think just maybe maximum 1 month ago, IB shared how they can use AI for their extended essay projects, or how they can use it for the projects. So of course it depends on the being human. So if we train our users, the student, how they can use it ethically, of course it is going to be, and they're going to use it in a good way. But all we are human, it is up to us. So it depends on if you are going to use it. Yes, even if you can give the reference from GPT, even for example, when I do my MPQSR, so just last week they shared the email with us. If you can take your ideas from some AI platforms, but they told us you need to put in the reference. So when you access this knowledge, and then please share the link. So of course, maybe in the referencing part, maybe they can develop like Apple style or the other kind of style, so you can add at the end. But for the ethical issues, it is very debatable, very controversial. So it's going to be, I think, much more time to discuss. Thank you very much. Thank you. What an amazing session. Thank you so much. I see the room elevated, people enthusiastic, and very interactive with your session, especially, talking about the importance of the keywords, the prompt, the terminology to use AI. Thank you, Doctor. Good say. Okay, I would like to call Mr. Arif Allah to honor our distinguished speaker. So please, with the warmest applause, round of applause. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. So, yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Doctor. Thank you. Okay. Our next speaker, amazing speaker, Dr. Khulud Abdurrahman Al-Hajri. Thank you so much. It's my pleasure to introduce a distinguished expert in STEM education management, Dr. Khulud Abdurrahman Al-Hajri from the Ministry of Education, specializing in STEM education management. Dr. Al-Hajri will be presenting a component of the STEM model school management. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Khulud Abdurrahman Al-Hajri.
تمسك الميكروفون اللي على هنا. اوكي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أقدم الشكر الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر وإتاحة الفرصة الثمينة لي للاجتماع بأحد أهم وأكبر مجتمعات الستم المقامة في المملكة العربية السعودية. وأيضا بداية أعرفكم بنفسي. خلود الهاجري، دكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي، بكالوريوس رياضيات، متخصصة في إدارة مدارس ستم أو بناء معايير خاصة بإدارة مدارس ستم. يشرفني اليوم أني أعرض لكم نموذج مقترح بعنوان المعايير المؤسسية لإدارة مدارس ستم في ضوء معايير التميز المؤسسي. في ضوء معايير التميز المؤسسي العالمية. هذا النموذج مستل من رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، رسالة حديثة عام 2023. تم بناء هذا النموذج من المعايير بناء على عدة نقاط. أول نقطة الاستفادة من التجارب العالمية في تعليم ستيم اللي هي 3 دول تم الاعتماد عليها. المملكة بالنسبة للاعتماد كان اعتمادنا الأول على الولايات المتحدة الأمريكية كونها السابقة في هذا المجال من التسعينات تقريبا، ثم دولة سنغافورة وكوريا الجنوبية. أيضا تم الاستفادة من الدراسات السابقة، وكذلك تم الاستفادة من معايير التميز المؤسسي العالمية آخر إصدار اللي هو 2020، وأيضا معايير كوغينيا ستيم. تم تحكيم نموذج المعايير من قبل 50 محكم، 35 منهم تم تحكيم المعايير باستخدام اسلوب دلفاي 3 جولات، جميعهم مختصين في الاداره والتخطيط وبناء المعايير والمؤشرات ومختصين في تعليم ستيم، و15 الاضافيه كانوا معايير لتقييم النموذج بشكل عام. لعل من المصادفات الجميله يكون معنا في المؤتمر 3 من الدكتور عدنان قاضي والدكتورة فاتن النجار والأستاذة مريم قشطة، أقدم لهم كل الشكر. يرون معي الآن ثمرة جهودهم معي على مدى 3 جولات من التحكيم. طبعا قبل ما أدخل في النموذج، كثير ما سمعنا في هذا المؤتمر لماذا تعليم ستيم. لعلي أضيف على ما أضافوه الزملاء أنه تعليم ستيم لعلنا نغلق من خلاله الملف التعليم التقليدي ونركز فعلا على الطالب كمحور في العملية التعليمية. يعتبر الطالب هو الهدف، هو المكتشف، وهو الصانع، وهو العالم، وهو الباحث. نربط الطالب بالبيئة بحيث يكون على دراية بالمشاكل المحيطة. دائما ما نلمس بعد بين المواد العلمية وبين تطبيقها في الواقع، فالتعليم بأسلوب منهجية ستيم يقرب هذه الأفكار. أيضا تعليم ستيم يحاول أنه يربط المجتمع بمنهجية ستيم من خلال شراكات استراتيجية، كمثلا شراكة مع الجامعات العالمية أو المحلية أو مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو القطاع الخاص والعام، ويفتح القيود ويعطي الصلاحيات، ويعتبر أقرب ما يكون تعليم حر بحيث أنه تعليم قائم على المشاريع. أيضا تعليم يخدم بلا شك مستهدفات رؤية 2030، يخدم سوق العمل، يركز على الاستثمار في العقول. تعليم غير مكلف أبدا، نستطيع من خامات البيئة أننا نوصل المعلومة للطالب. يعتمد فقط على إدارة متميزة ومعلم مجتهد وطالب مستعد، وهذا طبعا موجود إن شاء الله في جميع المدارس. هذه طبعا محتويات النموذج. بداية نستعرض لكم المصطلحات اللي تمر إن شاء الله علينا في هذا النموذج. ما المقصود بإدارة مدارس ستيم؟ الإدارة المقصود فيها هي الجهود والعمليات الإدارية المنظمة تهدف لاستغلال جميع الموارد المتاحة في المدارس من حيث التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وفق هذه المعايير المقدمة بين أيدينا، يستند عليها في ترشيد العمل والاحتكام إليها لضمان جودة الأداء.
بالنسبة للمعايير هي مجموعة من المحكات والممارسات الكيفية والخصائص المطلوبة التي تشير إلى الحد الأدنى من الكفايات الواجب توافرها في القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية. طبعا ركزت أنا في المعايير على محورين أساسيين لن تقوم المدرسة إلا بهم، هم القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية، حيث أنهما خطوط متوازية لنجاح أي كيان تعليمي. بالنسبة للنموذج المقترح المقصود فيه هو أداة إدارية عملية تتضمن منهجية واضحة لإجراء التقييم الذاتي، بحيث أنها تمكن أي مدرسة تطبق هذه المنهجية من تقييم مستوى أدائها وتحديد مواطن القوة والضعف وتحديد المستوى الأمثل للأداء المدرسي المتميز. مكونات النموذج: يتكون النموذج المقدم من قسمين. أولا الدليل الإرشادي لعمليات القياس والتقويم، يشمل على بطاقات متعددة ومقاييس ومصفوفات تقييم سهلة الاستخدام وفيها مرونة وفيها وضوح. منها بطاقة تعريف بالمدرسة، أدوات أساليب القياس والتقويم، أيضا فيها مقاييس لتحديد ضوابط القوة والضعف وفرص التطوير وغيرها من البطاقات التي تقدم إلى المدارس في عمليات التحكيم. القسم الثاني معايير قياس مستوى الأداء، ينقسم إلى قسمين: معايير التوجه والتنفيذ عبارة عن القدرة المؤسسية وفق منهجية ستيم والفاعلية التعليمية. طبعا ما المقصود بالقدرة المؤسسية؟ أقصد فيها التخطيط الاستراتيجي، إدارة الحوكمة، الموارد البشرية، إدارة العمليات التنظيمية، جميع ما يخص القدرة المؤسسية. الفاعلية التعليمية تتعلق بالكادر التعليمي، الكادر الإداري، المناهج، المحتوى العلمي، طرق التدريس، استراتيجيات التدريس. أخيرا معايير النتائج، وهي الأهم تعتبر، اللي هي انطباعات المعنيين ونتائج الأداء. نواتج الأداء طبعا هي عبارة عن وسيلة هامة للتعرف على ما إذا كنا نسير في الطريق الصحيح أم لا. رضا المعنيين المقصود بهم طبعا رضا الإدارات العليا، رضا مثلا أولياء الأمور، رضا الطلاب، رضا الكوادر الداخلية في المدرسة، ومن ثم الاطلاع على نواتج أداء والمشاركات العالمية في المسابقات، المشاركة في المسابقات المحلية أيضا. المجال الأول القدرة المؤسسية يشتمل على 9 معايير و60 مؤشر. طبعا لن أستعرض المؤشرات ولكن أستعرض المعايير. لمن أراد الاستزادة إن شاء الله بيكون في آخر الورقة رابط فيه الرسالة كاملة لمن أراد الاستزادة. قبل أن أبدأ في المعايير، طبعا الآن نسمع بجهود هيئة تقييم التعليم السنة الماضية، ما قصر المجهودين، مجهود واضح يعني، والآن الظاهر خرجت النتائج للمدارس. تم تقييم ذاتي للمدارس. أنا كنت ضمن اللجنة في التقييم الذاتي في مدرستنا. طبعا في ملاحظة بقولها عشان نفهم كثير ليش أنا المؤشرات كثيرة. مثلا ناخذ مثلا ملف الشراكه المجتمعيه، كنت انا استلم ملف الشراكه المجتمعيه، لما انا اعطاني المعايير الهيئه كانت عباره عن تعاريف لا يوجد فيها اي مؤشرات ولا ادله ولا شواهد. كنا نحن نقوم بعمليات مجموعات تركيز ونبحث عن الادله التي تساعد في اننا نحصل على فهم على هذا البند بامتياز. وش كانت المشكلة؟ المشكلة كانت انه انا قد اقدم الشاهد الخطأ او قد يكون الشاهد مثلا بعيد جدا. والمشكلة الاعظم اللي انا وقعت عليها انه اساسا ما في صلاحية لي اني انا اقوم بشراكات مجتمعية. مثال، عندنا معلمة مثلا كانت اختها مدربة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تخصص الذكاء الاصطناعي، كانت متبارعة أن تدرب عندنا على مدار يومين. لم استطيع ان احصل على القبول. اولا الوقت يستدعي مثلا ترم كامل عشان تجي موافقة بإدارة التعليم. ثانيا قد يسمح وقد لا يسمح، فاصبح الملف عندي فارغ. الشراكة الاجتماعية كيف انا اقدم شراكات مجتمعية وانا مقيدة الصلاحية؟ انا لا اقول ان افتح يعني بشكل عام، لكن احددها واقيدها بمثلا بقطاعات رسمية حكومية. ايضا بالنسبه للمعايير اللي اعطيت لم نعطى مقاييس تقديريه رقميه، واحنا نعرف ان المقياس الرقمي اوقع في التاثير من المقياس النوعي والوصفي. حلو يكون الامعان يعني معيار تقويم كمي ووصفي، بحيث انا اقيم نفسي رقميا بانتظار النتيجه ان شاء الله واعرف وين مواطن الضعف اللي عندي. للاسف اللي وجهنا كلها عباره عن جمل نحن نحاول نستخرج منها المقاييس بشكل دقيق. ايضا ركزت الهيئه على نواتج التعلم، ولما خرجت النواتج الان كانت التصنيفات على 4 تصنيفات اللي هي الانطلاقه والتهيئه والانطلاقه، وبعدين التميز، ومن ثم التقدم ثم التميز. كانت المستوى الاول حصول على اقل من 50%،
والمستوى الثاني من فوق من 50 إلى 75، والمستوى الثالث فوق ال 75 إلى 90، واللي بعده يكون 90 فأعلى. أغلب المدارس حصلت على الثاني بين 50 و 75. طبعا مدرستنا حصلت على تقريبا 51 قالوا ان انتم اللي وفقكم من نواة التعلم في تعليم نافس. هل يعقل ان ناتج تعليم نافس هو الذي يحدد مستوى اداء المدرسه؟ نحن نعلم ان النظام التعليمي يقوم على 3 ركائز: مدخلات وعمليات او ممارسات ومخرجات. فمن الظلم ان يكون هناك مساواه في التقويم. هناك مدارس تحتوي على كوادر تعليمية رائعة، دراسات عليا أو خبرات متعددة، أو مدارس أصلا قديمة لا تقارن بمدرسة مستجدة فيها خبرات قليلة أو حتى إمكانات موارد قليلة. هذه بس ملاحظة عشان نعرف لماذا أنا فصلت بالمؤشرات، بحيث أنه كل مدرسة تأخذ حقها من التقدير والقياس بشكل عادل. المعيار الأول كان التخطيط الاستراتيجي، الثاني الإدارة المدرسية والحوكمة، الثالث العمليات الإدارية والتنظيمية، الرابع إدارة الموارد البشرية، الخامس ثقافة التميز المؤسسي، السادس الالتزام بأخلاقيات المهنة، السابع إدارة الموارد المالية، الثاني إدارة الشراكة وخدمة المجتمع، التاسع إدارة المعرفة والمعلومات. وكل واحد منها يندرج أسفله عدد من المؤشرات. المجال الثاني الفعالية التعليمية أيضا فيها 6 معايير. المعيار الأول البيئة التعليمية، المعلمين، المتعلمين، الأداء التدريسي، المحتوى العلمي لمنهجية ستيم، وتقويم منهجية ستيم، ب6 معايير و41 مؤشر. المجال الثالث انطباعات المعنيين ونتائج الأداء ب4 معايير. الأول رضا الموظفين، وهذا أهم يعني معيار، رضا الموظفين في مدارس ستيم. إذا كان الموظف مرتاح في المدرسة ويحس إنه على راحته ومعطى حقه كامل سيبدع. رضا أيضا المتعلمين لا يقل أهمية عن رضا الموظفين. رضا المجتمع نواتج الأداء، وأخيرا نتائج الأداء العام لمدارس ستيم. المجموع الكلي 4 معايير و19 مؤشر، جميع المعايير 19 معيار و120 مؤشر. طبعا في بداية تحكيم اسلوب دلفاي كانت المؤشرات 300، مع جولات دلفاي أصبحت بعد الدمج والإضافة والحذف والتعديل وصلنا إلى 120 مؤشر، وقابلة أيضا للدمج وفيها مرونة في التطبيق. هذه مراحل التقييم الذاتي وفق نموذج معايير مصمم بحيث يعطى لأي مدرسة. المرحلة الأولى تقيم المدرسة تقييم شامل لأدائها وفق هذه المعايير. طبعا تحت كل مرحلة مفصل الاحتياجات المطلوبة لكي تصل إلى التميز بإذن الله. 2 تحديد جوانب القوة والضعف وفرص التحسين والتطوير الممكنة. 3 ترتيب الأولويات ووضع الخطط. والأخير إطلاق مشاريع التحسين والتطوير. هذا المكون يعتبر بالنسبة لي هو أهم مكون في النموذج، اللي هو مكونات المرصد. أنا استخدمت مصطلح مرصد عوضا عن كلمة رادار. كلمة مرصد هي كلمة عربية وقريبة من فعلا عمليات الرصد والتوثيق. تم إطلاق النموذج إطلاق مرصد ستيم عليه، بحيث يكون معروف أن هذا المرصد يقوم برصد عمليات ومدخلات ومخرجات مدارس متخصصة في تعليم ستيم. تم تقسيم المرصد على النحو التالي: معايير التوجه والتنفيذ ب60 نقطة، معايير النتائج 40 نقطة، مصفوفات التقييم ومسطرة الرصد. طبعا معايير التوجه والتنفيذ تأخذ 60 هي الأعلى، لأنه إذا صلح المدخل أكيد بالتالي لا يهم المخرج، أكيد أنه سيكون على أكمل ما يرام. معايير التميز الأوروبي 2020 تم السير على هذا النهج. كانت في السابق العكس، كانت النتائج تأخذ أكثر، فرأوا أنه لا بالعكس، أنه نحسن ونعطي حق المدخل ثم ننتظر المخرج. مصفوفات التقييم إدارة سلوكيات ونتائج الأداء. طبعا العرض ترى مختصر جدا. مثلا المنهجية تحتها سليمة متكاملة، التطبيق منفذ ومنظم، التقويم يعني يعنى بالتعليم والتحسين. لكن في الدليل إن شاء الله مفصل كل كلمة بالتعريف وبالمعادلات الحسابية. أنا كوني أنا أساسا متخصص في الرياضيات، فمرفق مع الدليل معادلات رياضية تستطيع أي مدرسة تحكيم نفسها بنفسها عن طريق برامج اكسل، حتى مو لازم عمليات حسابية. وانا اقترح باذن الله في المستقبل ان شاء الله يكون في خوارزمية رقمية بحيث تدخل المدرسة نتائجها بشكل سهل وتجرى العمليات الحسابية الكترونيا ما تاخذ ولا دقائق.
هذه المصفوفة خاصة بإدارة النتائج اللي هي مدى الصلة وسهولة الاستخدام وأيضا تقييم الأداء، كل منها له عنصر محدد بتعريف محددة. مسطرة الرصد، مسطرة الرصد بدأت من عدم القدرة على الإنجاز وصولا بالقدرة الفائقة على الإنجاز. عدم القدرة طبعا 0%، القدرة محددة من 10 إلى 30، قدرة على الإنجاز من 40 إلى 60، قدرة شاملة من 70 إلى 80، قدرة فائقة من 90 إلى 100، وهذا إن شاء الله ما نأمل الوصول له. طبعا المدارس اليوم سمعت أنها ما شاء الله وصلت إلى مدارس متميزة، أنا عرفت مدرستين الآن، يعني معناتها أنهم وصلوا إلى 90% فما فوق. مقاييس التقييم مستوى الأداء، طبعا لضيق الوقت ما راح استعرضها كلها، راح بس أناقش مثلا قدرة وقدرة فائقة. قدرة من 40 إلى 60 كما ذكرت لكم سابقا، 40% هي درجة القدرة، دون المتوسط يكون التقييم. إذا حصلت المدرسة على 50% أصبح أداءها متوسط، إذا حصلت على 60% أصبح الأداء فوق المتوسط. القدرة الفائقة من 90 إلى 100، إذا حصلت على 90 يكون أداءها متميز. 100% إن شاء الله هذا نموذج نحن نطمح إليه في مدارس المملكة، نموذج مثالي. بطاقة التعريف بالمدرسة، هذه البطاقة اللي أمامكم بطاقة يعني عينة مرنة قابلة للتعديل والإضافة، لأن المدارس تختلف في معلوماتها، في مرافقها، في إنجازاتها، لكن لو طلعنا عليها بشكل عام، الألف البيانات الأولية للمدرسة، باء مرافق المدرسة، جيم الإنجازات، وزي ما ذكرت لكم هو نموذج مفتوح. بطاقات تحديد جوانب القوة والضعف، كل مدرسة تحدد جوانب القوة والضعف في المجال. طبعا يكون التقييم، احنا الآن 3 أترام، فكل ترم يكون فيه تقييم، بحيث يكون كل يعني يقسمها على أثلاث، ثلثين والتقييم النهائي. في السابق كنا نقيم على مستويين، نصف سنوي وسنوي، الآن ليكون 3 أترام بشكل، يعني أنا أتكلم عن التقييم الذاتي المدرسي وليس التقييم الاعتماد الخارجي. طبعا تحدد جوانب القوة وكيف أنا أحدد مجالات التحسين والتطوير لها، وحدد الضعف وأيضا خطط العلاج. وأيضا هذا النموذج مفتوح بحيث أنه تبدأ المدرسة بتحديد نقاط القوة من بداية السنة إلى نهاية العام. هذه البطاقة طبعا إجمالية شاملة تشمل جوانب القوة في جميع المجالات السابق ذكرها، اللي هي القدرة المؤسسية، الفاعلية، انطباعات المعنيين، ومجالات التحسين بشكل عام. هذه البطاقة هي البطاقة الختامية تعتبر للتقييم، بحيث أن المطلع من لجنة الاعتماد مثلا أو حتى المسؤولين يطلعون على جوانب القوة وكيف مجالات التحسين والضعف وكيف خطط العلاج. إجراءات التطبيق، طبعا إجراءات التطبيق وأمامها مقابلها عملية عكسية، إجراءات تقويم ومتابعة التطبيق. التطبيق عادة يكون على مستوى وزارة التعليم، ثم على مستوى إدارات التعليم، ثم على مستوى المدارس. عملية الإجراءات التقييم المتابعة يكون عملية عكسية، بحيث على غرار ما تعمل به الهيئة الآن. المدرسة تقوم ذاتها بالأمور اللي أنا ذكرتها سابقا. أيضا على مستوى إدارة التعليم تقيم أداء المدارس نفسها. أخيرا على مستوى وزارة التعليم اللي هي ممثلة بهيئة تقويم التعليم. عندي خطة مقترحة للفئات المستهدفة ومراحل التطبيق. طبعا سمعنا في الأوراق السابقة ودكتورة فاتن حتى أشارت أنه التعليم هذا يعني يفضل أنه يبدأ فيه من مرحلة الطفولة المبكرة، وحتى الدراسات اللي في البحث اللي أنا يعني أشرفت عليها أنه وقفت عليها أنه يجب من مرحلة الطفولة المبكرة. ولكن أنا في الميدان وأعرف الكوادر التعليمية وأعرف الموارد المتاحة وأعرف استجابة الطلاب. من الصعب جدا أنه نبدأ فيه من الطفولة المبكرة، لكن فيه خطة مقترحة بحيث أننا بإذن الله خلال سنوات قليلة نحصل على التميز في هذا المجال. الخطة هي على النحو التالي: أولا نبدأ بالمرحلة المتوسطة، لكن مو جميع المرحلة المتوسطة، تختص فقط بالموهوبين والمسرعين من الابتدائي. هذه الفئة خصبة للتعليم، خاصة احنا ما عندنا معلمين متخصصين بمنهجية ستيم. اللي يقول ان معلم العلوم يستطيع انه يدرس ستيم، لا مو صحيح. انا معلمة رياضيات وترى اجد صعوبة. معلم ستيم يحتاج مهارات خاصة واستراتيجيات خاصة، لان هذا التعليم اساسا تعليم قائم على المشاريع. صعب علي انا كمعلم اصلا، حتى مادة التفكير الناقد الان اشوف المعلمات يشرحونها يجدون فيها صعوبة من شرحها، كيف بتطبيقها. فيعني صح نقول احنا معلم قرب للتطبيق، ولكن ليس للفئة المناسبة مباشرة، تحتاج منا تأهيل وتدريب على استراتيجيات خاصة، مهارات معينة من ناس متخصصة.
المرحلة الأولى إذن 3 سنوات تستقطب فيها الخريجين الابتدائية المسرعين من رابع والموهوبين، ثم 3 سنوات كاملة. بعدها يتجهون إلى المرحلة الثانوية 3 سنوات أيضا، أصبح المجموع 6. خلال هذه السنوات ال6 يجب على الجامعات كلها أن تستعد لاستقبال خريجي المرحلة الثانوية. كيف أستعد؟ أولا أبدأ بإعداد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمتخصصين، مثلا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لازم تكون داخلة معنا في الشراكة، الجامعات كلها داخلة في الشراكة، بحيث أنا بيجيني دفعة من خريجي معلمي ستيم ناس مستعدة لتلقي العلوم. لازم تكون هناك مناهج خاصة بتعليم، منهجية خاصة بتعليم ستيم. أنا ما أدرس الرياضيات في الكلية وأقول هو مستعد أن يعلم ستيم، لا ما مستعد. حتى في الدول المتقدمة هناك شيء اسمه تعليم بمنهجية ستيم ومعلم خاص منهجية ستيم، يعني يكون الموضوع دقيق أكثر من الموجود الآن. طبعا ايضا نستفيد من الدراسات العليا اسرع. الدراسات العليا مثلا انا عندي مثلا السنتين ويتخرج ماجستير، هالسنتين هذه انا احاول اضع برامج تخدم مدارس ستيم المستقبليه. مثلا لما طلعنا على المعايير من شوي كان عندي معيار التخطيط الاستراتيجي، انا اوجه طلاب الماجستير الى دراسه التخطيط الاستراتيجي لمدارس تعليم ستيم، او كيفيه حوكمه اداره مدارس ستيم، او الاداره الماليه، او اداره الموارد، او العمليات التنظيميه. جميع هذه المواضيع تطرح لي او الافكار الى طلاب الدراسات العليا خاصه الماجستير، لان الماجستير لا يتطلب منهم في الاخير مخرج يعني مثل النموذج او مثل يعني ممكن انه يقدرون انهم يبحثون فيها بكل سهوله، واستفيد انا في المستقبل من اخذ دراسات ونواتج الاداء في بدايه فعليه لمدارس ستيم. اذا خلال 6 سنوات الان تخرج عندي طالب من الثانوي يتوجه الآن إلى الكلية المستعدة لاستقباله. في هذا الوقت أنا أبدأ مع الصفوف العليا اللي هي المرحلة الابتدائية، الصف الرابع الخامس السادس. هنا تكون الثقافة انتشرت، بدأت المنصات التعليمية بالانتشار. أنا اللي أعرف الآن في منصة قائمة ما شاء الله يقوم عليها ناس متخصصين، فيها مناهج ستيم، دورات ستيم شاملة جدا. هذه إذا انتشرت بإذن الله وغيرها الكثير خلال 6 سنوات سيصبح من السهولة دخول تعليم ستيم على الصفوف العليا. وبعد ذلك أثناء تعليم الطلاب في الكلية بعد الثانوي أنا أقترح أن تكون الدراسة في الكلية على غرار دراستنا في السابق. أنا دارسة في كلية التربية 4 سنوات، 3 سنوات متخصص، السنة الرابعة تطبيق، بحيث أن الطالب في سنة رابعة ستيم يبدأ التطبيق الفعلي في مدارس الحكومية أو التعليم الخاص أو الأهلي. يعني تعليم التجربة ستيم. من يدرسهم في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال؟ مين هم طلاب الستيم في مرحلة سنة رابع يطبقون في هذه المدارس. أولا مرحلة الطفولة يعني تعتبر عصبة لتلقي المعلومات، وهم مستحمسين جدا خريجين فبيطبقون عليهم أفضل الاستراتيجيات. إذا الآن 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات، والسنة الأخيرة هي تعتبر العاشرة. بالتالي يتم تعليم ستيم من مرحلة الأطفال وحتى الثانوية، والفترة ترى تعتبر قصيرة، يعني عقد من الزمن، وبإذن الله نكون نحن وصلنا إلى مصاف الدول المتقدمة. وطبعا هذا مو شيء غريب، الآن الحمد لله احنا قاعدين نوصل إلى أعلى الجوائز وأعلى التنافسات من حيث الطلاب ما شاء الله مبتكرين مبدعين، فما شيء ما هو مستحيل بإذن الله نحاول نحققه. طبعا أنا انتهيت. في نهاية العرض أحب أقدم لكم بس باركود في رسالة الدكتوراه، اللي يحب يعني يطلع عليها ويشوف الخبرات الموجودة وبالتفصيل جميع المؤشرات. وشاكرة جدا لحسن استماعكم وحضوركم. إذا في أي سؤال تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء بدي أشكرك كثير على المحاضرة يعني الانجيجينج، بس عندي سؤال. لماذا الجزم إنه لا من غير الممكن أن نبدأ بستم من الطفولة المبكرة، يعني من الكي جي 1 أو كي جي 2، خلينا نقول كي جي 3، روضة الثانية وروضة الثالثة أو حسب المسمى؟ ليه هالجزم إنه لا؟ يعني نحن نعرف القدرات للفئات العمرية، وبالتالي فينا نحن تو كاستمايز، يعني نكيف
المناهج حقت ستيم بأكملها بكل ما يعني بكل مكوناتها على قدرات الطفل سواء الجسدية أو الفكرية أو العاطفية أو الاجتماعية. صحيح. لماذا هذا الجزم؟ صحيح، سؤالك رائع وأشكرك عليه. أولا ما في شيء مستحيل، أنا أتكلم عن تطبيقه الترم الجاي، هذا كلامي. لكن إذا أنت بتطبقينه على مرحلة رياض الأطفال وهذا شيء جيد ورائع، لكن على الكوادر الموجودة والإمكانات الموجودة صعب. حتى الحين في مسار كان اسمه مسار ستيم في الثانوي تم استبعاده، يعني أنه الكلام سهل لكن التطبيق ترى جدا صعب. ممكن تطبيقه على التعليم الأهلي، وأنا فعلا اطلعت عليه بس ترى قليل جدا. أنا أثناء بحثي لم أجد في الرياض مدرسة تطبقه، هذا تقريبا عام 2022، سوى مدرسة واحدة التعلم الذكي، والبقية كان أنشطة لا منهجية. لو كان بالسهولة كان الوزارة تبنته. لا زال يعتبر نشاط لا منهجي صفي، يعتبر دورات خارجية. مستحيل يكون تعليم حكومي إلا إذا استعدت الوزارة وأصبحت أنا من اقتراحاتي يكون في وكالة خاصة بمنهجية ستيم، ولا لن يرى النور بشكل هذا أبدا. شكرا. طبعا من الآن نستعد، ليس مستحيل. صحيح، لا صحيح. تفضلي. السلام عليكم، شكرا جزيلا على البرزنتيشن. وموضوع جميل جدا، موضوع مهم أشار الدكتور عدنان بالأمس إليه، ولكن مثل ما تفضلت الآن يعني التطبيق صعب. ومن الميدان، يعني من خبرتي في الميدان وأيضا في أبحاثي في الدكتوراه، يعني أنا أرى هذه المعايير ممتازة جدا، ولكن هناك مشكلة. المشكلة أنه مثلا بالنظر إلى استمارة التقييم، مثال يعني استمارة التقييم إذا كان المدير أو الإدارة أو الإشراف هو الذي يقيم، يعني نجد أنه مثلا ستضطر المدارس أو المعلمين أو المدراء يعني بشكل عام أن يعني تزيد كمية الأنشطة أو المسابقات أو مثلا المشاركات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي، بغرض مثل ما ذكر الأستاذ محمد بالأمس، قال فقاعات ثم تختفي ولا نرى لها أثر في المستقبل. هذا بغرض التنافس أو بغرض الحصول على تقدير عالي في يعني خلال مرحلة الرصد أو التقييم. لكن ستيم يعني من الأساس هو جاء لتنمية المهارات والقدرات وتأهيل الجيل للمستقبل، ومنها مثلا قدرات التفكير العلمي، النقدي، التفكير النظمي، الحسابي. كل هذه المهارات يجب أن تبقى لدى الطالب حتى تؤهله للالتحاق بالتعليم العالي والالتحاق بالمهن المستقبلية. هنا كيف يعني يمكن التعديل على هذه المعايير لضمان الجودة، ضمان جودة التقييم وضمان جودة النتائج، يعني حتى لا تكون هذه النتائج نتائج زائفة بغرض يعني الرصد صحيح. يعني الحصول على يعني سكور مثل ما نقول. أشكر لك سؤالك. هذا كلامي أنا في بداية قلت لك أن هيئة تقييم التعليم اعتمدت على نواتج التعلم في تقييم المدارس، ولم تراعي المدخلات والعمليات المعمول عليها. في نموذج هذا نواتج التعلم أعطيت له مع انطباعات المعنية 40%، 60% للمدخلات. فإذا أنا أخذت 60% في المدخلات، هل تتوقع أني بكون أنا في مستوى دون؟ أبدا، أكيد أني أنا برتقي إلى فوق المتوسط. فالمقاييس جدا دقيقة. مستوى القدرة اللي أنا يعني اعتمدت عليه في هذا المعيار هو 10%. 10%، يا شوف شلون الدقة في التفصيل، أنا رياضيات وأدرس إحصاء، ف10% يعني ما أضع المؤشر إلا وأنا شفت الدليل عليه 10%، 20%، أبدأ جمعها. كم نواتج التعلم تأخذ مني؟ يمكن تأخذ مني 20%، ما راح تأثر. لو يجيبون مسابقات وين ما راح تأخذ إذا أنا من الأساس ما عدلت. بعدين على فكرة نواتج التعلم ممكن طالب عندي متميز يرفع اسم المدرسة، هل بالتالي أقول المدرسة متميزة؟ لا طبعا، حتى لو حصلت على جائزة عالمية، جهد طالب واحد لا يعني جهد 700 طالب في المدرسة. هذا الكلام اللي أنا ميقنة فيه يعني. شكرا. السلام عليكم دكتورة خلود، يعطيك العافية. لكن أختلف معك أنا في نقطة، وإن اتفقت معك في نقاط كثيرة. بالنسبة استحالة أنه يطبق مثلا في المرحلة الابتدائية، أنا ضد هذه الفكرة. أنا دربت إلى الآن أكثر من 10,000
متدرب من حيث معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات على مستوى المملكة، سواء كمان تدريب داخل المملكة أو خارج المملكة، طبق على مرحلة رياض الأطفال. لكن إيش العيب عندنا هنا دكتورة خلود؟ الاهتمام بالكم وغير الكيف. يعني برا مطبق عندهم المناهج وبكل أريحية وبيشوفوا نتائجها. يحق للمعلم اختيار من الكتاب إن شاء الله 4 وحدات، صح. يعتمد على إيه؟ على معايير العلوم اللي عندهم، معايير NGSS معتمدين عليها. الآن إحنا عندنا معايير العلوم للمملكة لكل مرحلة من المراحل، وين يكون المفاهيم، وين يكون العمق، وين يكون التوسع. لكن للأسف مو كل المدارس مطلع عليها، صحيح. ولا كل المعلمين مطلع عليها، ونعتمد على معايير العلوم للجيل القادم. وإحنا عندنا معايير وضعتها هيئة تقويم التعليم، لكن مو الكل يعرفها، مو الكل مطلع عليها. فكوني أنا ما أجي أطبق المنهج وأقول كله يا معلم أنت طبقوا على منهجية السيم. إن شاء الله في هذا الدرس أخذ نشاط، صح. ممكن أنفذه في مجال وحدة، ممكن يكون المشروع الختامي فصلي أو يكون بنهاية العام. هنا لما يتم عملية اللي هو مجتمعات التعلم المهنية بداية العام الدراسي، يقوم المعلمين بعملية تحليل الكتاب أفقي وعمودي، استخلاص وين نقاط التقاطع فيما بعد، وين المشروع اللي أنا ممكن أطلع فيه كمشروع مثلا ختامي. لكن للأسف إحنا عندنا كل يغرد في سربه. معلمة الأحياء تبغى لها مشروع، معلمة الرياضيات مشروع، معلمة مثلا العلوم الاجتماعية تبغى، وهذا غلط. أنا أطلع مشروع واحد متكامل. يعني لما طلعنا إحنا رحلات مع الوزارة في إيرلندا وغيرها، ما في عندهم منهج خاص بالستيم، عندهم مدارس مطبقة للستيم في منطقة أولو ومدارس محددة. يعطوهم مثلا محاضرات أونلاين ياخذوها أعتقد في الشهر أو في الشهرين، ياخذوا على مدار مثلا ساعة أو ساعتين. عندهم مشرفين ينزلوا للمدارس اللي مثلا مطبقة ستيم، يشوفوا آلية التطبيق، كيف تطبق المعايير، معايير العلوم كيف تنفذ، مهارات القرن ال21 سواء كانت الناعمة أو الصلبة كيف تطبق، اللي هي النزعة الابتكارية عند الطلاب، مهارات القيادة وغيرها كيف تطبق. هذه الأشياء اللي يركزوا عليها. لكن العيب اللي عندنا هنا إيش اللي يصير؟ معلم حطبق السم، يلا خذ هذا النموذج وانت أديه ونفذه. لكن وين بقية الأهداف وين بقية المهارات؟ هذا اللي احنا نجهله. فنجي نشوف مدارس، اوكي هذه المدارس تقول لك انا مطبقه ستيم، طب كيف تطبقوا ستيم؟ يقول لك والله انا عندي معمل لاب. نوتد ويل نوتد. شكرا. خلينا نسمع الدكتوره. شكرا لك استاذه مريم، واشكر لك اساسا هي من ضمن المحكمين اللي في البحث. طبعا انت ما اختلفتي معي، انت ترى متفقه معي. انا الفئات المستهدفه لما انا اخترتها بناء على اللي قام عدد من المسؤولين سنه كامله وانا قابل المسؤولين كلهم لديهم فكره غير جاده في تطبيق عمليه ستيم، فانا اخترت حل وسط بحيث يطبقون، لاني انا جدا متحمسه ان هذا التعليم يرى النور، ولا انا معك انه يطبق من بكره في رياض الاطفال. هذا جانب. الجانب الثاني بالنسبه للمناهج، انا كان عندي ايضا خطه مقترحه للمناهج. انا ادرس رياضيات واعرف ان الرياضيات ليس كله يطبق في تعليم ستيم، يجب ان يكون هناك اجتماعات مع معلمي العلوم بحيث تتقاطع المناهج بدرس او درسين من كل وحده يطبق فيها مشروع شامل موحد. اما انه يطبق على كل منهج هذا كلام غير صحيح. حتى ماكرو هيل مناهج صح يعني للبيئه ومربوطه في البيئه، لكن ليس كل بعضها جبر بحت، مستحيل اني اربطها بالبيئه وبالواقع مثل دروس الهندسه او النسب المئويه اللي واقعيه. وشاكره جدا لحضوركم وشكرا. شاكر لك. شاكر لك. تحيه حق الدكتوره. So, Dr. Fatin, thank you so much for covering this aspect, and all the respect for definitely mathematical teacher, and the component of STEM model in school management was amazing. I would like to call Mr. Amruz to honor our distinguished speaker, Dr. Khulud. قلت اسمك غلط يا. شكرا دكتور خلود، شكرا. الله يعطيك العافية. Our last presentation before lunch. I know you are hungry and you need a break, but just wait for 20, maximum 25
with our amazing speaker, distinguished, remarkable speaker, Dr. Abdullah Ahmed Al-Atiyah. Dr. Abdullah Ahmed Al-Atiyah, a distinguished PhD holder in science education, who specialized in STEM education and enrichment program. Dr. Atiyah is also a STEM education consultant and capability development supervisor in Saudi Arabia. Today, he will be sharing his insight on developing STEM capabilities. Please warmly join with me Dr. Abdullah Al-Atiyah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا. طبعا مثل ما لاحظتوا في الجدول كانت محاضرتي الساعة 12:10، لكن بقدرة قادر ترحلت إلى الساعة 1، والبريك اللي بعد محاضرتي راح يكون للغداء، فأنا اتفقت معكم إن شاء الله إلى العصر. توافقون معي ولا؟ لا إن شاء الله ما نعطلكم. أول شيء أنا سعيد أني متواجد معكم اليوم، أخوكم الدكتور عبد الله أحمد العطية، متخصص في تعليم العلوم، تخصصي الدقيق في تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات للطلبة الموهوبين والمتفوقين، وأعمل في إدارة تنمية القدرات قسم الموهوبين. اليوم إن شاء الله راح يكون أو راح تكون الورقة اللي سنتناولها عن تنمية القدرات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. في البداية راح استعرض لكم المحتويات حتى يعني نكون على بينة ايش الاشياء اللي راح نستعرضها. اول شيء راح نتعرف باذن الله تعالى على مفهوم القدرات، ثم ننتقل الى برنامج تنمية القدرات المنبثق من رؤية 2030، وراح يكون يعني تعريج سريع لان معظمنا عنده اطلاع عليه. ثم نتكلم عن قدرات ستيم وهو المحور الاساسي للورقة ومكونات قدرات ستيم، ثم الاستراتيجيات اللي ممكن تساعدنا في تنمية هذه القدرات، وما هي الفوائد التي يمكن أن نجنيها من تنمية هذه القدرات، ثم يعني لمحة بسيطة عن بعض التطبيقات اللي ممكن تساعدنا كمعلمين ومعلمات في المدارس. أول شيء القدرة، لما نقول أنا قادر مثلا على القيام بشيء ما، هذه نسميها قدرة. مثلا أنا قادر أن أتحرك، قادر أن أتخاطب، هذه نسميها القدرة. طيب القدرة عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مجموعة من المهام التي قد يكون الفرد قادرا على القيام بها يتخللها مهارات مكتسبة. إذن القدرة تشتمل على مجموعة من المهارات. ممكن يعني هذه القدرة أن نعمل على تحسينها. على سبيل المثال عندي القدرة على القراءة والكتابة. إذا مثلا الطالب عندي يكون قادر على الكتابة، ما هي المهارات التي يحتاجها؟ يحتاج أنه يتعرف على الحروف، يحتاج أنه يتعرف على طريقة مسك القلم، يحتاج أنه يعرف رسم الحرف هذا إلى ماذا يرمز حتى يكون قادرا على الكتابة. أيضا تنمية القدرات تعتبر نموذج للتنمية البشرية. طبعا من منظور التنمية البشرية ينظر إلى القدرات أنها ممكن تكون نموذج تساعدنا على أن ننمي قدرات الأفراد. هذه القدرات ممكن تنميتها للقيام بمهمة مثلا معينة أو محددة، أو أني أبدأ أدرب وأنمي هذه القدرة حتى أوصل لهذه المهمة التي أرغب فيها. طبعا في تعريفات شائعة للقدرات، من أبرزها طبعا أنا ما ودي والله أطيل، في منظمة التعاون الاقتصادي أنها مجموعة من المعارف والمهارات والكفايات والقيم الكامنة في الفرد تمكنه من بناء كيانها الشخصي والاجتماعي. أيضا البنك الدولي عرفها بأنها تتكون من المعرفة والمهارات والصحة التي يراكمها الناس خلال سنوات حياتهم. أيضا تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم كأعضاء منتجين. أيضا عندنا تعريف لليونسكو، عندنا تعريف في الأمم المتحدة، ويمكن الرجوع إلى وثيقة برنامج تنمية القدرات اللي اطلع على هذه التعريفات. طيب بالنسبة لنا كمختصين في التعليم، كيف ينظر التعليم إلى تنمية القدرات؟
يشير تنمية القدرات في التعليم إلى عملية بناء قدرات وإمكانيات الأفراد داخل البيئات التعليمية لتمكينهم من عيش حياة جيدة وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية. إذن احنا داخل البيئة التعليمية نعمل على أن ننمي هذه القدرات في الأفراد لأهداف محددة. هذه الأهداف التي نطمح لها أنه المخرج النهائي أو الفرد اللي يطلع من التعليم يكون قادر على أنه يعيش حياة جيدة تحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بشكل عام. عندنا برنامج تنمية القدرات البشرية، وأكيد أنه اطلعتوا عليه، وهو أحد المبادرات المنبثقة من رؤية 2030. طبعا يسعى إلى أنه يمتلك كل مواطن قدرات تمكنه بأنه يكون منافس عالميا بناء على القدرات التي يمتلكها. طبعا هذه الوثيقة ممكن الرجوع إليها، اشتملت على إطار تنمية القدرات، أنه ممكن نركز على القدرات الأساسية التي تسهم في أنه ننمي قدرات الأفراد، نركز على القيم والسلوكيات، نركز على المهارات الأساسية، أيضا نركز على مهارات المستقبل. طبعا في عندنا ممكنات تخلينا نوصل إلى هذه القدرات، أنه تطوير أساس تعليمي مرن ومتين للجميع، وهذا يهمنا بشكل كبير بحكم أن نعمل في قطاع التعليم. أيضا الإعداد لسوق العمل المستقبلي، بحيث أن مخرجاتنا التعليمية هذه تؤهل طلابنا بإذن الله تعالى وطالباتنا أنهم يعملون في سوق العمل. ثم نوصل إلى إتاحة فرصة التعليم مدى الحياة، أنه يصير في عندنا تعليم مستمر. كل هذه الممكنات الثلاثة تحقق لنا وجود مواطن منافس عالميا، وهو المخرج النهائي لبرنامج تنمية القدرات. طبعا إلى الآن أنا كنت أتكلم في مقدمات حتى أمهد للموضوع اللي هو أساس الورقة، اللي هو قدرات ستم. طبعا احنا نعرف أن تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات هي مجموعة من المجالات المتكاملة والمتداخلة، ويعلم المختصون في تعليم ستم بأن هذا التخصص من أكثر التخصصات تشعبا. عشان كذا يكون في غموض، يكون في يعني صعوبة في بعض الأحيان أنك تدرس هذا المجالات، لأنه مجال داخل في أكثر من اتجاه، يدخل في الرياضيات، يدخل في العلوم، يدخل في التقنية، في الهندسة، كيف يتم الربط بينهم. أيضا امتد إلى الفنون، امتد إلى أشياء أخرى مثل الروبوت، مثل الابتكار. كل الأشياء هذه يتم دمجها مع بعض ويشكل نموذج أو نماذج للتعليم. فهذا يخلينا ايش نقف امام تخصص فيه تعقيد، فيه شيء من التعقيد. طبعا يشير تنمية القدرات في ستم الى مجموعة من المهارات او مجموعة المهارات والمعارف اللازمة التي تعمل معا وتؤدي الى التفوق في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. اذا هي مجموعة مهارات ومجموعة معارف لازم تكون موجودة، ولازم نسعى الى تنميتها حتى يصبح الفرد او يصبح الطالب او خلينا نقول المخرج النهائي عندي يكون ممكن ويكون قادر على انه يعمل في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. طبعا عملت على بناء نموذج، قد يكون النموذج يعني بحاجة إلى مزيد من العمل، لكن من خلال البحث ومن خلال الاطلاع وجدت أن هنالك مكونات، هذه المكونات ممكن تساعدنا في أن نبني القدرات في مجال ستم. مثل ما تلاحظون في الشكل في عندي 5 مكونات. هذه ال5 مكونات إذا استطعنا أن نعمل عليها فبإذن الله تعالى نكون نمينا القدرات في مجال ستم. أول مكون عندي اللي هو مكون المعرفة العلمية. طبعا بعضكم قد يقول ليش المعرفة العلمية؟ لأن أنا قصدت هنا في العلمية أنها تشمل كل المجالات المعرفية التخصصية في مجال العلوم الطبيعية، في الرياضيات، في العلوم، أيضا تدخل التقنية، تدخل الهندسة في كمعرفة. طبعا حتى ننمي هذا المكون نحتاج أنه الطالب يكون عنده فهم عميق للمفاهيم الأساسية في العلوم أو المفاهيم العلمية الأساسية. أيضا نحتاج كمكون آخر لتنمية القدرات اللي هو تنمية التفكير الناقد. لازم الطالب يصبح عنده
مهارات في التفكير الناقد بحيث يستطيع أنه يقيم المعلومات، يجمع البيانات، يكون قادر على اتخاذ قرارات. هذه المهارات نحتاج أن نبنيها أيضا حتى نشكل قدرة في تعليم في ستيم. أيضا عندي مكون آخر اللي هو حل المشكلات. لازم يكون الشخص المتمكن من ستيم لازم يكون قادر على أنه يحل المشكلات، يكون عنده استراتيجيات، يكون عارف كيف يبني نموذج حل المشكلات. هذه تعتبر من أو يعتبر مكون أساسي في بناء قدرات ستيم. أيضا عندنا الثقافة الرقمية. الثقافة الرقمية الآن أصبحت مطلب، يعني كل الأشياء هذه ممكن أعمل عليها من خلال عدسة الثقافة الرقمية. لو اعتبرتها كمنظور، لابد أن يكون الشخص المتمكن أو اللي أنمي قدراته في ستيم لابد أن يكون قادر على استخدام التقنية الرقمية، يستطيع أن يستخدم البرامج، يستطيع أنه يستخدمها في البحث، يستخدم الآن الذكاء الاصطناعي، ممكن يبرمج، يصمم وغيرها من المهارات. آخر شيء عندنا الابتكار، والابتكار أيضا أنا اعتبرته أنه مكون من مكونات قدرة أو قدرات ستيم. لابد أنه الفرد يكون لديه قدرة على الابتكار وإيجاد حلول جديدة بناء على المشكلات اللي ممكن تواجهه. طبعا هذا النموذج مثل ما ذكرت لكم قد يكون قابل للنقد، قد يكون يعني قابل أنه نضيف عليه أشياء أخرى. في الأخير احنا هدفنا وغرضنا أن ننمي القدرات في مجال ستيم. الآن بتناول الاستراتيجيات اللي ممكن تساعدني في تنمية القدرات. حاولت أني الاستراتيجيات هذه أضعها بشكل موسع. طبعا ما ركزت على استراتيجيات داخل المدرسة أو داخل الفصل، لا، جعلتها بشكل موسع. أول شيء أنه نستخدم التعليم التفاعلي. التعليم التفاعلي هذا يساعدنا على تنمية القدرات في مجالات ستيم. أيضا نعمل على تشجيع البحث والاستكشاف، تحفيز الطلاب على ممارسة البحث والاستقصاء بشكل مستمر. أيضا نستخدم الزيارات العلمية، نأخذ طلابنا في زيارات علمية للمصانع، للمرافق التي تقوم على أو المؤسسات العلمية والمؤسسات الهندسية. أيضا ندمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم مثل البرمجة، مثل الروبوتات، الألعاب التعليمية، الذكاء الاصطناعي، نحاول أن نستخدمها كاستراتيجيات معنا. أيضا نعمل على توفير الموارد ولا نكتفي بالكتاب المدرسي، نحتاج أن يكون عندنا موارد، مقالات، موارد إلكترونية، فيديو، أي مصادر نرى أنها ممكن تساعدنا وتدعمنا في أن نبني القدرة في ستيم. أيضا التعاون مع المجتمع، ويمكن الأخوان اللي قدموا قبل في المحاضرات السابقة تكلموا عن الشراكات المجتمعية. مهم أن يكون فيه تعاون مع المجتمع، خاصة أن فيه جهات يعني تعتبر مؤسسات علمية وهندسية، فهذا مهم أن يكون فيه شراكة معهم. أيضا نعمل على تطوير مهارات التواصل، وهذه طبعا من المهارات المهمة وتعتبر من مهارات القرن ال21. كذلك تنمية الفضول العلمي وتشجيعهم على طرح الأسئلة والاستكشاف بشكل مستمر، ويمكن تتداخل مع موضوع الاستقصاء. أيضا استخدام المسابقات والفعاليات. المسابقات من الأشياء اللي تعزز تنمية القدرات في ستيم وتعزز الوعي بهذه المجالات. أيضا تدريب المعلمين، لابد أن نعمل على تدريبهم وتقديم دورات تدريبية لهم حول أساليب التدريس الحديثة التي تتوجه لتعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضة. طبعا مثل ما لاحظتم هذه الاستراتيجيات ما ركز فقط على الاستراتيجيات اللي داخل الفصل. طبعا الفوائد اللي نجنيها من أن ننمي قدرات الطلاب في تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات هي أكثر من الثلاثة اللي طرحتها أمامكم، ولا يخفى عليكم يعني أهمية تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. طبعا من هذه الفوائد تعزيز هذه القدرات يؤدي إلى فرص مهنية مستقبلية واسعة في مجالات متعددة. أيضا تساهم في تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار وينعكس على الاقتصاد. كذلك لها تأثير إيجابي على المجتمع من خلال تعزيز التنمية المستدامة وحل المشكلات الاجتماعية.
طبعا في الأخير راح أختم ببعض التطبيقات، وهي جزء بسيط يعني من التطبيقات المنتشرة والموجودة، يعني اللي تسعى إلى تنمية قدرات الطلاب في تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. في عندنا البي 3 وهو نموذج قائم على الروبوتات. هذا النموذج صمم على أنه يساعد الطلاب في فهم كيف تتم في فهم أنه يساعد الطلاب أنه كيف يفهمون مبادئ التنمية المستدامة، كيف يحافظون على البيئة، ومن خلال استخدامهم لهذه الروبوتات والعمل عليها يبدأ يتعلم في مجالات متعلقة بالبيئة، متعلقة بتغيرات المناخ. كل هذه الأشياء تساعده على أنه ينمي قدراته في تعليم ستيم. أيضا عندنا منصة اسمها أرمسترونج. هذه المنصة أيضا موجود فيها عدد قد يقارب 100 خلينا نقول محاضرة، كلها في تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، تساعد الطلاب على أنهم يصمموا مشاريع، على أنهم يستوعبوا ما هو تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. طبعا هذه تعتبر آخر شريحة طبعا استعرضتها، وإن شاء الله أني ما أطلت عليكم وما راح أخركم إن شاء الله عن موعد الغداء. فإذا فيه استفسار أو تساؤل حول ما طرح فأنا جاهز معاكم. السلام عليكم. أنا هنا. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. أول شيء يعطيك ألف عافية على المحاضرة جدا مهمة. أنا إذا بتسمح لي إذا بنروح على الفلو تشارت اللي حضرتك أو يعني المكونات بالضبط إذا سمحت اللي حضرتك عرضتها. شريحة المكونات. الله أيوة شريحة جدا مهمة. سؤالي أنا كإديوكيتر كمعلمة. قبل لو سمحت. أيوة هذه. أي تفضلي. يعني إذا بتطلع على هذه المكونات ما بنلاقيها بس فقط خاصة بستم، يعني ممكن تطبيقها ويجب، مش ممكن، ينبغي، خلينا نقول ما نقول يجب، ينبغي تطبيقها بكافة المواد الدراسية وعلى المستويات أو المراحل الدراسية كلها، سواء في مرحلة الابتدائي المتوسط يعني في المدارس أو حتى بالهاير إديوكيشن. ما الذي يجعل ستم مميز أو هي شو بميزها لحتى أنا أقول فقط أنا أبغى أستخدمها في ستم؟ طبعا أول شيء شكرا لك. بالنسبة للمكونات أنا في البداية ذكرت أنه قابل للنقد وقابل يعني أنه ممكن نضيف أو نعدل على النموذج. هو جميل جدا. أنا عم أقول أنه يفيد بستم كتير منيح وكمان يفيد في المواد الثانية، بس حابة أشوف هالديستنكشن هيدا بين الاثنين برأي حضرتك. ممكن أنه في مجال التعليم يكون فيه تركيز كبير على جانب المعرفة العلمية، يعني نجد أن المربين والمعلمين وحتى المناهج تهتم في المقام الأول على أنها تغذي المعرفة العلمية لدى الطالب. بعض الجوانب قد تكون مغفلة، يعني مثلا على سبيل المثال حل المشكلات، الثقافة الرقمية، قد تكون يعني التفكير النقدي أو الابتكار، قد تكون بعض الجوانب مغفلة في بعض الأحيان في بعض المناهج. فأنا رأيت أنه حتى ننمي القدرة أنا ما يكفيني أن يكون عندي فقط معرفة علمية أوصلها للطلاب وأكتفي بها، لا، أنا أحتاج أنه إضافة إلى المعرفة العلمية أحتاج إلى مكونات أخرى، أحتاج أني أساعده على أنه يكون قادر على حل المشكلات، قادر على الابتكار، قادر على التفكير الناقد، أيضا قادر على أنه يستخدم الثقافة، يعني يستخدم التطبيقات مثل تطبيقات صحيح. تحليل البيانات، مثل التطبيقات التصميم، كل الأشياء هذه مهمة في تعليم ستيم. تعليم ستيم مثل ما ذكرت انه من المعارف اللي فيها تعقيد، يعني بسبب تعقيده بسبب ايش؟ انه يدمج بين اكثر من مجال، فهذا التعقيد يخليني اركز على اشياء تساعدني في اني انمي قدرة الطالب في هذه المجالات. شكرا. تفضل.
نفس الشريحة؟ ايه نفس الشريحة. دكتور أحمد زياد، جامعة القاهرة، كلية الهندسة. حياك الله. بخصوص الكابابيلتيز كومبوننتس انت عاملها، هل في اوريدي انت عملت لها يعني امبلمنتيشن وقست مثلا الاي ال او من خلال الانتر اكشن او البرسبشن بتاع عينة معينة لكل محور من المحاور الخاصة بالمنظومة؟ ولا دي نظرية؟ لا، انا شايف انت كاتب السورس العطية 2024. ايه يعني لسه حديث. هي مقترح في ورقة بس نظري. ايه لا زالت نظرية كمقترح. ممكن ان يكون النموذج هذا يطبق او يعمم مثلا على خبراء مختصين بحيث انه يعمل له مثل المراجعة والتحكيم حتى نشوف يعني وانا ذكرت الشيء هذا انه لا زال النموذج هذا مقترح، ممكن يضاف له، ممكن يعدل عليه. ذكرتها اثناء عرضي للشريحة. فانا ان شاء الله يعني في الفترة القادمة راح اعمل عليه. يعني انا مخطط ان شاء الله انه حتى يعرض على مجموعة من الخبراء بحيث انه نتأكد يعني من سلامة النموذج، من انه فعلا صالح ومناسب او يحتاج تعديل او يحتاج اضافة، ايضا اضافة المزيد من التفاصيل حتى يصبح النموذج يعني قابل للتطبيق. شكرا لك. كان في احد هنا؟ السلام عليكم. دكتور عبد الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الله العبدلي، باحث دكتوراه في جامعة الملك سعود، تخصص تعليم الرياضيات. في البداية أشكر الدكتور على العرض المختصر الوافي. أنا عندي جزئيتين بس بعقب عليها، والدكتور برضو يعني بسعة صدر يعني أتاح الفرصة أنه ننقد المكونات. فممكن من الجوانب المهمة اللي أرى أنها قد تضاف إلى هذا الشكل اللي هو المكون النفسي. يعني غالبا المبتكر لابد أن يتأسس نفسيا على تقبل الفشل، يؤسس نفسيا على المثابرة، يؤسس نفسيا على التفكير التأملي أيضا، وينطلق منه كأساس نفسي قوي في بقية المكونات كالمعرفة العلمية والتفكير النقدي وما إلى ذلك. يعني هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية وهو أيضا يعني نتيجة الورش اللي حضرتها سابقا، وهذه الورش أحيانا يعني نجد بعض الورش أنه ستيم لازم يكون موجود في كل مكان، وأنا ضد هذه الفكرة. يعني أنا أرى أنه لكل تنوع في الفلسفات التعليمية وفي طرائق التدريس وفي النماذج التدريسية صحي. فحنا يوم نطرح أفكار ستيم ليس شرطا حنا نعممها على كل شيء. يعني the main idea of STEM is integration. يعني الفكرة الأساسية للستيم هي الدمج أو التكامل. فأنا يوم أدمج معرفة علمية مع معرفة رياضية مع حل مشكلات، أنا حققت ستيم ولو بشكل يعني بشكل من الأشكال. فليس مقترنا بروبوتكس ولا مقترنا بفضاء ولا فحسب فقط، بل أيضا بطرق التفكير. هذه كانت مداخلتي، شكرا لكم. بارك الله فيك. طبعا يعني أنت تكلمت عن شيء أنا كنت أفكر فيه، يعني حتى قبل ما أطلع لتقديم الورقة، فيها الجوانب السلوكية، في أيضا جوانب أخرى اللي هي الاتجاهات، إضافة إلى أنه يكون في عندي جوانب نفسية وجوانب سلوكية، أيضا عندي جوانب الاتجاهات، كيف أنمي الاتجاهات. كل الأشياء هذه لها تأثير في أنها تنمي القدرة. إذا كان أنا الطالب موجود عندي وقاعد أنمي قدرته في تعليم ستيم لكن ما عنده اتجاه، فثق أنه النتيجة في الأخير ما راح يعني تكون. قد يتكون عنده ثقافة لكن ما راح توصل لتحقيق هدف أنت تبغى تبنيه في هذا الطالب. ليش؟ لأنه فاقد إلى قضية الاتجاه. فقضية الاتجاهات الاتيتيوز يعني جدا مهمة في تعليم ستيم. هذا جانب. الجانب الآخر كون أن نقحم ستيم في كل جزئية مثلا، طبعا الغرض انه لما نعرض احنا يعني نؤكد على انه هذا في تعليم ستيم، لكن لو رجعنا لتعليمنا حتى كتبنا اللي موجودة الآن موجود فيها ستيم. تعليم ستيم يبدأ من مجالين، وبعض الباحثين ذكر انه حتى ممكن هذا المجال هو يعتبر تعليم ستيم. طبعا ستيم مظلة كبيرة، وتعليم ستيم جزء يندرج تحت هذه المظلة، تحت هذا المدخل الكبير، الابروتش ستيم، وليس فقط ينحصر على موضوع التعليم. لا،
عليه مخططات استراتيجية وعلى أشياء كبيرة قائمة على موضوع ستيم. احنا ماخذين جزئية التعليم. حتى يكون عندي تعليم قائم على ستيم يتطلب مني اني احضر على الاقل مجالين ويحدث بينهم الارتباط او الكونكشن بين هذين المجالين. هذا شيء. الشيء الثاني حجم المعرفة اللي راح اقدمها، هل وين بيكون اكبر نصيب؟ هل بيكون على سبيل المثال لو عندي علوم ورياضيات انا استهدف المعرفة العلمية، فراح يكون حجم المعرفة في الساينس اكبر، لكن في الرياضيات راح يكون اصغر. فتعليم ستيم يعني فيه تفاصيل كثيرة. يعني لو نرجع للابحاث والكتب نجد انه كثير يعني من الباحثين فصلوا في قضية يعني كيف يتم الدمج هذا، كيف ممكن استخدم على سبيل المثال الانجينيرنج او الهندسة كمنصة احضر عليها المعارف والمهارات. في تفاصيل كثيرة. ما هو معناته انه دائما اذا تطرقت الى ستيم انه لازم اجيب المجالات الاربعة كلها، لا، ممكن اكتفي على الاقل بمجالين، وممكن فيه مجال فيه يكون ثقلي عليه ومجال يكون تطرقت اليه لكن بشكل اقل. اتوقع انه باقي لي اكثر من 25 دقيقة، ما خلصت انا 25. دكتور عبد الخالق. One more question ولا خلاص؟ I think they are hungry. عشان الغداء. طيب شكرا، الله يعطيكم العافية. شكرا دكتور عبد الله العطية، الله يعطيك العافية. I would like to ask Mr. Emrose to come to the stage to honor our distinguished speaker. Thank you so much. So I guess you are hungry. I am hungry, but make sure to not to make it full. Just light lunch and come back. We are a little bit behind the schedule, so please, the lunch will be 20 minutes. So grab something, drink something, and come back. Goodbye. See you after the lunch.
we get employees and they'll use them.